Good morning, everyone. My name is Uma Bhatia, and this is the class of BHIC 133, and we are going to cover Unit 7 and 8 over here in this class. Today, we are going to explain about the decline of Mughal Empire. This is the rest part of Unit 7. No, this is the rest part of Unit 6, which we have covered earlier. And in our earlier classes, I have covered a lot of things related to Mughal Empire. And the decline of Mughal Empire was rest over there. That's why I am going to cover this topic also. And after this topic, we will cover Unit 7 and 8 in this class. As this is a very important topic of your class, as you are in BA program second year. This is the class of Mughal dynasty. We are going to cover about Mughal Empire's decline. Earlier we have discussed that so many rulers ruled in Mughal Empire, and Mughal Empire was the largest empire of that period particular time. Means 1526 to 1707. Mughal Empire uh, existed at that time. And we have done a lot of things related to Mughals: Akbar, Humayun, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. We have discussed a lot of things about these. Now, what was the reasons behind the decline of Mughal Empire? As you all know, Mughal Empire was a very big empire at that time, and we have discussed a lot of things about Mughal Empire. Like so many tricks they were using to extend their empire. Every ruler, to extend their empire, they were doing a lot of tricks. Now, as Mughal Empire is a very big empire, what should be the reasons and what would be the reasons behind the decline of Mughal Empire? Like till Akbar, till Akbar Empire, very smooth things were going on at that time. Not that much disturbances at that time. But after Akbar, Akbar the Great, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, and at the time of Aurangzeb, a lot of things that happened at that time. That's why the decline of Mughal Empire existed. Like we are going to cover the causes of decline of Mughal Empire in this class. Just like empire-centric approach. Whose approach? Yes, according to Sumit Sarkar. Have you heard about the Sumit Sarkar? Yes, this was the historian at that time. According to Sumit Sarkar, Aurangzeb was a religious fanatic. Means a word which we use, a cutter. We can say Aurangzeb, a very religious fanatic. Means he was the only person to discriminate on behalf of a religion, behalf of religious things. That's why he discriminated against sections of nobles, officials on the basis of religion. This led to wide-scale resentment among the nobility. Means all nobles were very much disappointed with the behavior of Aurangzeb. He argued that Aurangzeb's successors and their nobles were mere shadows of their predecessors and were that's why unable to set right the rules of Aurangzeb's legacy. Next is Jagirdari crisis. Yes, related to Jagirdari system, there were a lot of crises at that time. In an important paper published in 1969, Nurul Hasan puts forward the argument. What argument of that time? The agrarian relations as they developed during the Mughal rule gave rise to an authority structure which worked like a pyramid. In this form, the rights of various kinds came to be superimposed upon each other. The Jamidars as a class were quite loyal to the state. But in the kind of agrarian situation that obtained in Mughal Empire, conflict between them and the state as also among themselves could not be checked.
This often resulted in law and order problems and decimated the authority of the state. After the death of Aurangzeb and weakening of imperial authority, this equilibrium got disturbed. The Jamidars in this situation could be contained only by a group which would be independent of the support of Zamindars. Since such a class had not emerged by this time, the pattern of agrarian relation could not be changed. The collapse of system became inevitable. That was also the reason behind the decline of Mughals. Jagirdari crisis. A lot of crisis happened in Jagirdari system. Means related to land and related to agriculture and related to the taxation of that particular time. The people were not very much happy with the Jagirdari system that were prevalent in India at the time of Mughals. That's why this crisis happened at that time. Next is agrarian crisis. Means the crisis behind the agriculture system. Since nobles, jagirs were liable to be transferred frequently, they did not find it necessary to follow a far-sighted policy of agricultural development. As the burden on peasantry increased, they were often deprived of their very means of survival. In reaction to this excessive exploitation of the peasantry, the latter had no option but to protest. The forms of rural protest in medieval India were varied in nature. In many areas, the peasants took to flight. Entire villages were left deserted due to the large scale migration of peasants of the towns or other villages. Very often, the peasants protested against the state by refusing to pay the revenue and were up in arms against the Mughals. Habib argued that these peasant protests weakened the political and social fabric of the empire. You understand this point? Yes, agrarian crisis. Behind these agrarian crises, a lot of agriculturists means the peasants were not happy with the taxation policy, with the behavior of that particular Mughals, means the Subedars of Mughals and the people the Mughals hired at that time for for collecting the taxes. Yes, the situation was very harsh at that time, and the harsh situation that prevalent at that time, and the agriculture means the peasants were not very happy at that time, and that's why they fled from the villages and they went to anywhere else, because if they worked at that time, then they were not having a lot of things in their hands, because the taxation was very much at that time. That is the thing behind the decline of Mughal Empire. Yes, they should see, but they did not. Re-examination of crisis. Yes, now the time to re-examine the crisis of that particular time means the Satish Chandra, the historian of that time. Satish Chandra argues that in 17th century, the social conflicts which the Mughals were unable to resolve within the broad framework of class alliance forged by them were reflected in financial crisis, in the crisis of Jaghir system, the two being interrelated, financial crisis and Jaghir crisis. The crisis of Jaghir system had made its appearance fairly yearly in the history of empire. The problem resurfaced under Jahangir and Shah Jahan when the empire had expanded to fringe areas beyond the fertile tracts of the Ganga Yamuna Doab. Towards the end of Shah Jahan's reign, the difference between Jama and Hasil. Do you know what is Jama and Hasil? Jama means excessed revenue and Hasil means revenue actually collected. Jama means how much they excess about the revenue, and Hasil means
how much revenue they collected actually in Jagir's land became too glaring. According to Satish Chandra, perhaps the only manner in which the crisis of Jagirdari system could have been deferred for a long period was a rapid development of the economy, both in agriculture and non-agriculture sectors both. But after these crises, the agriculture and non-agriculture crisis at that time that prevalent in Mughal period. Next is region-centric approach, means how they faced the problem related to that particular region which we are talking about. Center-region relation. Mughal nobles were in a way representative of Mughal emperor, yet the nobility also had its tensions. Yes, so many tensions they were facing at that time. Who? Nobles. The policy of Jagir transfer by checking the noble's ambition to build a personal base was meant to strengthen the imperial organization, but inconvenienced the nobles who opposed and resist its implementation. In many regions of Mughal Empire, it was left unimplemented in 17th century. Alongside the local elites, just like jamidars, local elites and the nobles, the village and the kasbah based Mother Imash holders means men of learning who were given revenue, free grants of land by the Mughal emperors, Mother Imash holders, and a very large numbers of lower level officials drawn from various regional and local communities were all integrated intimately into the framework of empire. This is also the reason behind the decline of Mughal Empire, region-centric approach. Next is contours of regional polities. By the late 17th century, the silting of river Indus had adversely affected the riverine traffic of Punjab. Its more serious implication was the gradual erosion of highly commercialized Punjab economy. The political upheavals in contemporary Turkey, fall of Kandahar to Shah of Iran, and Mughal attempt to recover it virtually brought overland traffic to a standstill. This development coincided with the Yusuf Zai uprising 1667 in northwest Punjab and Afridi rebellion in 1670. Singh argues that these political disturbances had grave social and economic consequences for Punjab. They disrupted trade and thereby gradually eroded the economy, which was based on the commercialized agrarian sector. That's why he concludes the social unrest, which eventually led to the dissociation of Punjab from the empire, was a product of long term processes. These processes had silently and steadily been at work in the region even before the political weakening of empire had gained momentum in 18th century. Next is administrative structure. How the administrative structure was the reason behind the decline of Mughal Empire. First of all, the Caliphate and the Delhi Sultanate. Do you know who was caliphs at that time? The recognition of a caliph by Delhi sultans seen in granting of robes of honor, letters of investiture, bestowing of titles having the name of caliph inscribed on coins, and regarding of khutbah in his name in the Friday prayer, Jummah prayer, symbolize an acceptance and a link with the Islamic world, though in reality it only meant an acceptance of a situation whereby a ruler had already placed himself in power. The sultans of Delhi maintained the fiction of acceptance of the position of caliph. Under the Sayyids and the Lodhis, which we have read earlier, the legends on the coins continued in the sense of tradition
being maintained, but it was purely a nominal allegiance. In actual effect, the caliphate weakened and far removed as it was had little direct role to play in the Delhi Sultanate. That is also the reason behind this. Next is central administration under the Delhi Sultanate. First, Sultan. Who was Sultan? The Sultanate witnessed a rapid rise and fall of dynasties, a back to back. 50 years, 40 years, 60 years, 90 years. After these much years, the Sultan witnessed a rapid rise and fall of dynasties. Sultan or contender to the throne could only keep himself in power with the support of the nobles, who were themselves divided, who were themselves divided into numerous groups. Jiauddin Barni says that Balban, who was Balban, was also a emperor at that time. Balban stressed the special position of Sultan as what? Shadow of God. Jillaylah, Jil al-Allah on earth. Balban emphasized courtly splendor, decorum, and etiquettes. He also believed in severe exemplary punishment, even to the nobles also. All this bore relevance to a situation where the throne was never safe from the ambitions of the nobles, many of whom felt that they had an equal right to rule. Next is the Wizarat. The Wazir, the head of Diwan-e-Wizarat, was the most important figure in the central administration. Though he was one of the four important departmental heads, he exercised a general supervisory authority over others. The Wizarat organized the collection of revenue, exercised control over expenditure, kept accounts, and disbursed salaries and allotted revenue assignments like Ikta at Sultan's order. He was doing a lot of works at that time. Who? Wazir. Diwane-Arz. The Diwane-Arz or military department. Yes, you will listen these type of names and these type of titles towards the people which whom the ruler appoint that. The rulers given a lot of titles to the people who were working under him. Diwane-Arz military department was headed by Ariz ul Mumalik. He was responsible for the administration of military affairs. Means, in case of any military affair, in case of any military happening and mishappening, he was only the responsible person. Who? Diwane-Arz. He inspected the troops. He maintained by the Ikta holders. He also supervised the commissariat duties of the Sultan's army. Other departments like Diwane-Insha. Diwane-Insha looked after state correspondence. Correspondence means for going for courier or some letters and some things which they wanted to courier one place to another place. Diwane-Insha. The Barid-e-Mubalik. The Barid-e-Mubalik. He was the head of state news agency. He had to keep information of all that was happening in the Sultanate. Diwane-Risalat. Diwane-Risalat was headed by the Sadr-us-Sadr. He was the highest religious officer. The Sultan headed the judiciary and was the final court of appeal in both civil and criminal cases. Next to him was the Qazi ul Mumalik or Qazi ul Qazat, who was the chief judge of Sultanate. First Sultan, second is Qazi ul Mumalik. Next is slaves and karkhanas. We are studying over here how they administrate their empire with the help of these titles and with the help of these people who were working with them. Next is slaves and karkhanas. Slaves were a very important feature of royal household. Alauddin Khilji owned 50,000 slaves,
while Firod Shah Tughlaq is reputed to have had 1,80,000 slaves during his reign. A separate department of slaves was set up, means Diwan-e-Bandagan, slave department. The slaves were used for personal service and acted as a bodyguard. And the karkhanas, what about karkhanas? Karkhanas manufactured articles for imperial household, means how much things we are going to use in imperial household that was manufactured in karkhanas. Yes, imperial household as well as for military purposes. It is said that, what said that? Muhammad Tughlaq had employed about 500 workers in gold brocade and 4,000 weavers to manufacture cloth required by the court and for making robes of honor to be given in gift to favored ones. Favored ones. Next is provincial administration under the Delhi Sultanate. Provincial means the provinces, the different provinces, and how they administrate in the particular provinces. During the reign of Muhammad Tughlaq, very fiscal responsibilities were partially withdrawn from the muftis and walis and placed under central officers. According to Ibn Battuta, the Iqta of Amroha, have you heard about the state Amroha? The area Amroha? The Iqta of Amroha was placed under two officers, one called Amir and other Wali ul Kharaz. Amir, who was Amir? In charge of army and administration. And the other is Wali ul Kharaz. Wali ul Kharaz was revenue in charge, revenue collection in charge. Muhammad Tughlaq also ordered that the salary of soldiers maintained by Iqta holders be paid by the Diwan-e-Wizarat to prevent fraud by the officers. That's why this responsibility was given to Diwan-e-Wizarat. What was the responsibility? To given the salary, to give them salary. According to Ibn Battuta, Chaudhry was the head of 100 villages. This was the nucleus of administrative unit, later called Pargana. And the village was smallest unit of administration. The functioning and administration of village remained basically the same as it had existed in pre-Turkish times. The main village functionaries were Khut, Mukaddam, and Patwari. These three were the village functionaries: Khut, Mukaddam, Patwari. Administration under Sher Shah. How he administrated at the time of himself at that particular in Delhi Sultanate. A group of villages constituted a pargana, and a few parganas means a sheikh, which was equivalent to Mughal Sarkar. Village head was known as Mukaddam, who worked as the sole link between the government and the village. Government and the village. A mediator was Mukaddam. Mukaddam was village head. The Shikdar was in charge of Pargana. His chief functions was to collect the revenue at Pargana level. The Munsif was responsible for measuring the land, etc. Both were directly appointed by the government. Government means rulers. And next is important, Kanun Go. The Kanun Go maintained the records at Pargana level. Sher Shah attached great importance to the administration of justice. Civil cases of Muslims were taken care of by the Qazi, while the criminal cases were tried by the Shikdar. Civil cases by Qazi and the criminal cases by Shikdar. The largest responsibility for detecting crimes rested upon the Mukaddams. Mukaddams was the mediator between a sole link between government and the village. Next is central administration under the Mughals. Yes. What was the first and the important person of central administration? That was emperor. With such popular perception of the ruler, it is obvious that all officers in Mughal administration
owed their position and power to emperor. Their appointment, promotion, demotion, termination was subject to the ruler's personal preferences and whims. Surprising that the Mughals publicized their Jharokha Darshan with a great deal of pomp and show in which emperor appeared at an appointed hour before the general public. At an appointed hour, which the public had known at that time that our emperor will come and show his Jharokha Darshan in front of us. The position of Wazir revived under the early Mughals. Babur's Wazir Nizamuddin Muhammad Khalifa enjoyed both the civil and military powers. Humayun's Wazir Hindu Beg also virtually enjoyed great powers. The period of Bairam Khan's regency saw the rise of the Wakil Wazir with unlimited powers under Bairam Khan. Next point is Diwan-e-Kul. Have you entered in Red Fort? Have you seen their Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khas? That was also connected with the Mughals. Next, this is Diwan-e-Kul. Akbar strengthened the office of the Diwan by entrusting the revenue powers to him. The chief Diwan, means Diwan-e-Kul, was made responsible for revenue and finances. His primary duty was to supervise the imperial treasury and check all accounts, Diwan system. He personally inspected all transactions and payments in all departments. He maintained direct contact with the provincial Diwans, and their functioning was put under their vigil. Next is Mir Bakshi. This is also post. This is also a post that were related to Mughals. All orders of appointments of Mansabdars and their salary papers were endorsed and passed by Mir Bakshi. He personally supervised the branding of horses. Horses, dag. Dag means a stamp on the particular horse. That if if anybody will see the horse, then that stamp will be shown about the particular empire. That is the dag system of in horses. Checked the muster roll, means chehra of the soldiers. Yes, on the basis of his verification, the amount of salary was certified. The new entrants seeking service were presented before the emperor by the Mir Bakshi. Next is Mir Saman. The Mir Saman was the officer in charge of royal Karkhanas. Royal Karkhanas. He was also known as Khan Sama. He was the chief executive officer responsible for the purchase of all kinds of articles and the storage for the royal household. Means the Karkhana officer was also known as Mir Saman or Khan Saman. Next is Sadr-ul-Sadr. The Sadr-ul-Sadr was the head of ecclesiastical department. His chief duty was to protect the law of the Sharia. Means if anybody will disturb with the law of Sharia, and if somebody will destroy the rule of Sharia, then he or she will punish them. This is the responsibility of Sadr-ul-Sadr. He was also connected with the distribution of charities, both cash and land grants. Inam, Madad Marsh. Qazi ul Qazat. Qazi, as you have heard about the Qazi. And in Mughal period, the chief Qazi was known as Qazi ul Qazat, means the head of the Qazi. After emperor, the name of Qazi had given. He was the head of judiciary. We have already mentioned that prior to Aurangzeb's reign, his powers were combined in Sadr-ul-Sadr. His principal duty was to administer the Shariat law, both in civil and criminal cases. Civil cases also and the criminal cases also. And they both were connected to Shariat. In the capacity of Chief Qazi, he looked into the appointment of Qazis in the Suba, Sarkar, Pargana, and town, all levels.
There was a separate Qazi for army also. Means the role of Qazi was very important in the Mughal period. Next is provincial administration under the Mughals. First of all, provincial governor. Who was governor? The Subedar was also known as governor. Subedar means the governor of a Suba. Was directly appointed by the emperor. Who appointed Subedar? Emperor. Usually the tenure of a Subedar was around 3 years. Among the duties of Subedar, the most important one was to look after the welfare of people and the army of that particular Suba. He was responsible for the general law and order problem in Suba. Who was responsible? Subedar was responsible. Next is Diwan. As we earlier discussed about the Diwan, means who was Diwan? To collect revenue, head of revenue department of that particular Suba. The provincial Diwan supervised the revenue collection in the Suba, that how much revenue had collected and how much left over there, and maintain accounts of all expenditure, how much we have spent, incurred in the form of salaries of the officials and subordinates. This was the responsibility of Diwan. Next is Bakshi. Earlier we have studied about Mir Bakshi. Now we are going to study about Bakshi. Bakshi was appointed by imperial court at the recommendation of Mir Bakshi. He performed exactly the same military functions as what performed by his counterpart at the center. He was responsible for checking and inspecting the horses and soldiers maintained by Mansabdars in the Suba. He issued the pay bills of both Mansabdars and the soldiers, both of them. Next is Daroga and Secret Services. What is connected thing related to dark system? Means communication, means courier system. Yes, developing a communication network was very essential to govern a vast empire. A separate department was assigned this important task. The imperial postal system was established for sending instructions to far-flung areas of the empire. The same channel was used for receiving information. At every Suba headquarters, the Daroga was appointed for this purpose. His duty was to pass on letters through the postal runners to the court. For this purpose, a number of dark chowkis were maintained throughout the empire, where runners were stationed who carried the post to the next chowki. Horses and boats were also used to help in speedy delivery. At the provincial level, Vakai Naves and Vakai Nigas were appointed to supply the reports directly to emperors. Besides, there were also Savani Niga to provide confidential reports to emperor. Local administration under the Mughals, and in local administration there is first of all Sarkars. At the Sarkar level, there were two important functionaries just like Faujdar and Amalguzar. Who was Faujdar? His primary duty was to safeguard the life and property of residents of area under the jurisdiction. He was to ensure safe passage to traders within his jurisdiction. As the chief executive of the Rhine, the Faujdar was to keep vigil over the recalcitrant Jamidars. In special circumstances, he was to help the Amalguzar in matters of revenue collection. Next is Amalguzar. The most important revenue collector was the Amil or Amalguzar. His primary duty was to access and supervise the revenue collection through other subordinate officials. Amalguzar. Next is Pargana administration. You was thinking that you would be think that related to Mughal Empire, so many names. How can we learn these names? No, there is no need to learn these names. If you will read these names 2 or 3 times, you will remember while going to exam, while giving exam. You will remember, definitely you will remember that names. Pargana administration. Pargana, the village.
Village was the lowest administrative unit. The Mukaddam was village admin, while the Patwari took care of village revenue records under the Mughals. The pattern of village administration remained almost on the same lines that it was under Sher Shah. Sher Shah Rai. Next, Thana and Thanadar. Simple things. The Thana was a place where army was stationed for the presentation of law. No, preservation of the law and order. Preservation. They were to arrange provisions for the army as well. These thanas were established specially in disturbed areas and around the cities. Its head was designated as Thanadar. He was appointed at the recommendation of Subedar and the Diwan. He was generally placed under the Fauzdar of the area, Thana and Thanadars. Where thanas were open? In the disturbed area. And who was the head of Thana? Thanadar. And who appointed Thanadar? Faujdar of the area and the Subedar of the area. Diwan of the area. Town, Killa and Port Administration. Town, Killa and Port Administration. First of all, Kotwal. For urban centers, the imperial court appointed Kotwals, whose primary duty was to safeguard the life and the property of townsmen. He may be compared to the present-day police officer in the towns and cities. The Kotwal was also to maintain a register to keep record of people coming and going out of the town, who is coming and who is going back from this town. This was the record which was keeping by the Kotwal. This was the responsibility of the Kotwal at that time. Next is Kiladar. The Mughal Empire had a large number of killas, a large number of forts situated in various parts of country. On behalf of forts, they fought a lot of battles. Many of these were located at strategically important places. Each fortress was like a mini township with a large garrison. Fortress, garrison. Each fort was placed under an officer called Kiladar. Next is port administration. The governor of the port was called Mutsadi, who was directly appointed by the emperor. Port was the area, means port town was the area that was very much beneficial for the emperors, for revenue collection, for trade, export and import, all of things connected to that port town of that particular ports. That's why the governor of the ports was appointed by emperor, directly emperor. Sometimes the office of Mustadi was auctioned and they given to highest bidder. The Mustasadi collected tax on merchandise, maintained a custom house. He also supervised the mint house at the port. These were the duties of port officer. Next is we are going to cover Unit 8, Army Organization and Mansabdari System. And in Unit 7, we have studied a lot of things like we have studied provincial administration, central administration, state administration, and the port administration, town administration. So many administration they were facing and they were ruling at that time. Because Mughals, if we discuss about the Mughals, then we should discuss about a lot of names related to the particular post of that particular Mughal emperor and the officers which they appointed. Who appointed? Mughal emperor appointed at the time of Delhi Sultanate and after Delhi Sultanate at the time of Mughal period also. So many posts we have discussed earlier. Thana, Thanedar, and Pargana, that is the very lowest unit of that particular area, just like village. Amal Guzar. Next is local administration like Sarkars, Fauzdar, Amal Guzar. These type of titles which were given to the particular post. And their functions was not very much different. Daroga-e-Dag,
means the postal system in the particular Mughal Empire, secret services, how the secret agencies worked at that time, how the secret issues were prevalent at that time, and how the secret messages was taken by the emperors, who were the responsible person to give the secret service for the kings. On behalf of these, they got a lot of salaries and they got land grants. Bakshis and Mir Bakshis means they performed a lot of military functions at that time. Military functions just like military related to the particular Mughal empire. Like Diwan system means Diwans who were appointed by the emperors. And what was the things which Diwan were doing at that time? Means the collection of revenue and related to revenue collection and the salaries which were given to the officials and the subordinates of Mughal emperor at that time. Next is we have studied about provincial administration, means the state-wise administration which they were doing at that time, the Mughals and the governors of the particular Mughal period. And we have studied about Qazi ul Qazat. Do you know the role of Qazi was very much important at that time? After emperor, the post after emperor, the Qazi post was very important because sometimes at the time of Aurangzeb, we have seen that Aurangzeb has taken a lot of suggestions from the Qazis of that particular time, and Qazis was given the punishment to the particular victims of that time on behalf of Shariat. Shariat means the law and rules and regulation which they were following. Who were following? The Mughals were following on behalf of Quran Sharif. Sadr Sadr was also very much important. Just like Sadr Sadr, what was the Sadr Sadr doing at that time? The duty of Sadr Sadr was to protect the law of the Sharia. Means no misbehaving about the Sharia system. Mir Saman is also just like Khan Saman. Yes, Khan Saman was also the executive officer responsible for the all kinds of articles related to that particular royal karkhanas. Mir Bakshi, Mir Bakshi was also very much responsible for Mansabdar and the salary papers posed by him. He personally supervised the branding of horses, means the Dag system and the Chehra system. Okay, these systems were facing and these systems were using by the Mir Bakshis on behalf of Emperor. Next is we have studied about Diwane Kul, Diwane Aham, Diwane Khas. We have studied about related to Mughal Empire. Diwane Kul. Diwane Kul means the chief Diwan. Diwane Kul. What was the primary duty? The primary duty of chief Diwan means Diwane Kul was to supervise the imperial treasure. Means the how much money left in treasury. As you have heard about the time of Aurangzeb, when he was very much busy with the wars in Deccan, and his treasury was empty. His treasury was getting empty at that time because he spent 25 years of his age, 25 years, a very big time period, we can say. 25 years he had spent in the battles of Deccan, battles with Deccan at that time, the treasure. Next, central administration we have studied, and first of all, we have studied about the head of the department, means the head of the empire. We can say the emperor. Next, we will go to start. We are going to start Unit 8. And what is the main thing in Unit 8? Army organization and Mansabdari system, which you have seen in Mughal period only, Mansabdari system. Army organization of the Delhi Sultans means how they organized their army, because the army was a main tool to win. Army was a main tool to win of that particular empire, to win and extend their empire. Balbal.
Balban realized the importance of army and accordingly increased the strength of Qalb-e-Allah, means centrally recruited army. To ensure the efficiency of army, he emphasized upon regular drill of the army. To ensure the quality, he introduced Dag o Chehra. I have discussed earlier. Branding of horses so that no horse or horseman could be produced twice. Ghiyasuddin rigorously implemented Alauddin's regulations of descriptive roles. However, Firoz Shah discontinued both Dag and Hulia. The army consisted of troops maintained by nobles as well as the standing army of the Sultan. The Sultanate infantry called Payaks, foot soldiers. Infantry means foot soldiers. They were known as Payaks. As we, if we are going to play chess, then we can say Payadas. Foot soldiers, Payaks, were largely either Hindus or men of humble origin. They served largely as personal guards and doorkeepers. Some Payaks were provided with horses. There were also archers, so many things. And Balban is said to have 1,000 bodyguards. 1,000 bodyguards, and he is said to have known each one by his name. Balban. Next, army organization of the Mughals. Earlier we have studied about Delhi Sultanate, we have studied about Balban, Ghiyasuddin and all, Firoz Shah Tughlaq also. Army organization in Mughals, infantry. In Mughal army organization, the position of Mughal infantry in terms of hierarchy was the lowest. The infantry was known as Piyadagan. Ashaman. Piyadagan. These Piyadagan constituted in a number of groups and performed varied nature of services, like spearmen to bandukchi, riflemen, swordsmen, shamshirbaz, dakhilis, state-paid soldiers, archers, also non-combatants, porters, and so many infantries. Things. Elephants, as you know, elephants were important, very important. Elephants play a very important role in the military and army. Three counts on behalf of three counts, like it was sign of grandeur and the often in a pitched battle of commander emperor used to sit on the elephant so that he could be visible with service. He could keep vigilant eye on the movement of his army as well as enemy. But more crucial aspect of the deployment was that they were the best beasts of burden and were important for transporting heavy artillery, crossing rivers, shielding army. These works was given to elephants and was done by the elephants. Next is cavalry. Father Montserrat calls the Mughal cavalry what he said the flower of the army. Cavalry. Akbar, while Dakhili soldiers were recruited on behalf of emperor but were employed with the Mansabdars. Dakhilis were of two types, Bargirs who received arms, dress from the state, and Silaidars who used to bring their own horses and arms. Next is artillery. Babur's use of heavy artillery in the Battle of Panipat and Khanwa is much talked about. Humayun is reported to have possessed 21 heavy artillery and 700 guns. Sher Shah's artillery was considered to be even superior to Humayun's. Akbar's artillery numbered 150 pieces. Abul Fazl means Abul Fazl was in the nine jewels of Akbar. Abul Fazl places importance of artillery for the siege of fortress and the naval actions. For artillery, Mughals preferred foreigners. Next is admiralty. Mughals had a separate department under Mir Bahari to look after fleets and the waterways. Next is officials. The commander-in-chief in true sense was the Mughal emperor, commander-in-chief, Mughal emperor, though the head of military department was Bakshi-e Malik or Mir Bakshi.
All orders of Mansab grants were issued by him. He supervised the branding as well as inspected soldiers. In the Mughal Darbar, he stood at the right side and presented all matters pertaining to his departments, and even he accompanied the emperor in his private chamber. He was also in charge of palace guards. Next is Mansab system, that is very important related to Mughal period. This question will come in short note also in your examination. Mansabdari system. Akbar gave mansabs to both military and civil officers on the basis of their merit service to the state. To fix the grades of officers and classify his soldiers, he was broadly inspired by the principles adopted by Genghis Khan. As we have seen, Genghis Khan's army have been organized on decimal system. Yes, you have been read about these decimal system in your NCERT books also. Decimal system. The lowest unit was of 10 horsemen, then came 100, then 1000, and so on. Abul Fazl states that Akbar had established 66 grades of Mansabdars, ranging from commanders of 10 horsemen to 10,000 horsemen, although only 33 grades have been mentioned by him. Dual ranks, Jat and Sawar. Two ranks were given in this, just like Jat and Sawar. The first number means Jat, determine the Mansabdar's personal pay, means Talab Khasa, and his rank in organization. Second number Sawar, fixed the number of horses and horsemen to be maintained by Mansabdar, and accordingly the amount he would receive for his contingent, means Tabina. Jats and Sawar, dual ranks. Next, three classes of Mansabdars. There were three very important classes of Mansabdar which they have given the rights to the Mansabdar. In 1595, 1596, the Mansabdars were classified into three groups. Number one, those with horsemen, means connected to Sawar, equal to number of the Jat. Number two, those with horsemen, half or more than half of the number of the Jat. And number three, those whose Sawar rank was less than half of their Jat rank. These three duties were classified on behalf of Mansabdari system. Next is appointment and promotion of Mansabdar. How and who appointed Mansabdars? The rulers of autonomous principalities formed yet another group which received preferential treatment in recruitment and promotions. The main beneficiaries from this category were the Rajput kings. Promotions were generally given on the basis of performance, lineages. Manuki, writing during the last years of Aurangzeb, Ryan says what he says, Manuki, to get the Hazari or the pay of 1000, it is necessary to wait a long time and work hard. For the kings only grant it springingly, and only to whom? To those who by their services or their skills in affairs have arrived at the stage of deserving it. How the Mughal army maintained their troops and how they maintained payments to the particular army, to the particular Mansabdars. Maintenance of troops and payments. Mansabdars were asked to present their contingents for regular inspections and physical verification. The job of inspection was performed by the Mir Bakshi's department because the revenue collection and the salaries distributed by Mir Bakshi. It was done by a special procedure. It was called Dag o Chehra. All the horses presented for inspection by a particular noble were branded with a specific pattern to distinguish these from those of other nobles through a seal, means a seal was given to the particular the head on the head of the particular horse of the Mughal period. The physical description of troops like Chehra was also recorded at that time. These type of things they have given. The salary was fixed for the Jat rank and the Sawar rank also, but one rank had no arithmetical or proportionate relationship with the other. The salary did not go up or go down proportionately. Next is
the system of zabt, means the system of escheat. The practice is known as zabt. The reason was that the nobles often took loan from the state which remained unpaid till their death. It was duty of Khan Sama to take over the nobles' property and adjust the state demand, after which the rest of property was given to the heirs or sometimes distributed by the emperors among the heirs himself without any regard for the Islamic inheritance law. Composition of Mansabdar. How they compose it? The Mansabdars. Mughals also welcomed Persian, Chagatai, Uzbeks, as well as Deccanese in Mansabdari system. Certain racial groups were well entrenched. They were Turanis, Iranis, Afghans, Indian Muslims, Rajput, Maratha, Deccans, and so on. Next, we are going to cover how much things we have covered. Yes, how the composition of Mansabdar prevalent at that time. At the time of Aurangzeb, where in Mansabdar there were so many, just like Turanis also there, just like Iranis also there, Afghans also there, and the Indian Muslims also there. Means Sheikh Jadas and the Rajputs and the Marathas, because the relation with the Marathas and the Mughals were very important at that time, and the Deccanese. In the Deccan, Aurangzeb has spent 25 years in the battle with the Deccans, with the south, and he had lost his treasury in the battle of Deccan. Deccans, Mansabdars also prevalent over there. The last two were recruited by Aurangzeb, means Marathas and the Deccanese. Aurangzeb had appointed, recruited on larger scale due to military reason. Okay, we have studied a lot of things related to system of estate also, means the zabt system. If the nobles were not able to pay the revenue, if the nobles were not able to pay the loan which they have taken from the empire, then the property of that particular noble was zabt by the emperor also. Troops and payments, how they pay their salary to the particular military also, how they spend on their troops, how they take care of their troops at that time, appointment and promotion of mansabdars, how they appoint their mansabdars of that particular time. At the last, we are going to summarize all Unit 7 and Unit 8. Means the key to the Mughal army organization was Mughal Mansab system. Mansabdari, Jagirdari were two main institutions of Mughal Empire, which embraced both civil and military sectors of administration. Civil and military, both sectors of administration. The main features of Mansab system. What were the main features of Mansab system? They were as follows. Just like Mansabdars held dual ranks, Jat and Sawar both. The former indicated the status of officer in the administrative hierarchy, and which also determined the personal pay. The latter denoted the contingent they were expected to maintain. Next is Mansabdars were divided into three classes on the basis of ratio between their Jat and Sawar ranks. The salaries and obligation of maintaining troops were governed by a definite set of rules which underwent changes from time to time. Yes, the last thing, for revenue purposes, all the land was divided into two. Two type of land which was distributed, just like Jagir and the Khalsa. Khalsa was the land that was connected to the particular emperor. The land revenue collected from the Khalsa went to royal treasury, while that from Jagir to Mansabdars, and the Mansabdars were paid through the assignment of Jagirs. Yes, we have studied a lot of things. A lot of things we have studied about Mughals, Mansabdars. And in our next class, we will go to cover our unit 9 and 10. That will be very important for all of you. Very important things and very important questions which came in your exam. And that these classes are very important for all of you to listen about these class
and to learn about this class, because if you will see the books, then you are not able to read that much things. Okay, if you are going to listen about the chapters, if you are going to listen about the units, then successfully you will cover that things. Okay, and you will be able to be preparing exam. Thank you. Have a nice day.
I am Dr. Anjeya, Professor of History, Osmania University. Center from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 300 to 1206 దట్ ఈస్ బిహెచ్ఐసి 132 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 9 అదేంటంటే ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ పార్ట్ 2 పార్ట్ 1 ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ కంప్లీటెడ్ ఎస్టర్డే. ఈరోజు ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ పార్ట్ 2 భాగాన్ని యూనిట్ నెంబర్ 9 ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ పార్ట్ 2ను మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ రాజపుత్స్ ఎక్కడ ఎమర్జ్ అయిండ్రు అంటే ఇక్కడ ఏది రాజస్థాన్లో, ముఖ్యంగా గుజరాత్లో, మరి మధ్యప్రదేశ్లో రాజపుత్రుల పరిపాలన మనం చూస్తాం. రాజపుత్రులు అంటే రాజుకు సన్స్ ఆఫ్ ది రాజాస్ రాజపుత్రులు అంటారు. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యిండ్రు అంటే వీళ్ళు ట్రైబల్ మెడర్స్ మెడర్స్ తెగల నుంచి, పూనాస్ తెగల నుంచి, పూనా ఇన్వేషన్ అండ్ గుప్తా ఎంపైర్, పూనాస్ నుంచి ఈ ట్రైబల్ పీపుల్ సెటిల్డ్ అండ్ అక్వైర్డ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ and emerged as a feudal chiefs, సామంత రాజులుగా ఎమర్జ్ అయ్యింది. బిట్వీన్ 650 నుంచి 750 దాకా ఈ రాజపుత్రులు అనే వాళ్ళు ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా, ల్యాండెడ్ లార్డ్స్గా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా, 36 క్లాన్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యింది. 650 నుంచి 750 దాకా ఈ రాజపుత్రులు చామనాస్ అని, గుహిల్లాస్ అని, ప్రతిహారాస్ అని, ఈ చందేలాస్ అని వీళ్ళందరూ ఎమర్జ్ అయ్యిండ్రు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటి నుంచి అంటే 650 to 700 దాకా ఎమర్జ్ అయ్యిండ్రు. అయితే ఈ 750లో ఈ ఉన్నటువంటి రాజపుత్రుల అందరిలో ప్రతిహారులు, ఉజ్జయిని పరిపాలించేటువంటి ప్రతిహారాలు గూర్జర ప్రతిహారాస్ అంటారు. గూర్జర రాష్ట్రం నుంచి వీళ్ళు స్ప్రెడ్ అయ్యింది కాబట్టి వీళ్ళను గూర్జర ప్రతిహారాస్. గూర్జర రాష్ట్రం అంటే ఇది రాజస్థాన్ ఏరియా. ఈ రాజస్థాన్ ఏరియా ఎలాంటిదంటే ఈ జాగ్రఫికల్లీ ఇది ఏంటి, ఈ పర్వతాలు ఉంటాయి, ఇంకేంటి డెజర్ట్ ఏరియా. కాబట్టి పర్వతాలు మరి ఈ యొక్క ఏది డెజర్ట్ పంటలు బాగా పండినటువంటి ఏరియాలో పాపులేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పర్వతాలు, ఈ డెజర్ట్ ఏరియా వాళ్ళ రక్షణకు అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పి రాజపుత్రులు గూర్జర రాష్ట్రం నుంచి స్ప్రెడ్ అయింది. 36 తెగలుగా, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా స్ప్రెడ్ అయి మొట్టమొదటిగా గూర్జర ప్రతిహారాసు వాళ్ళు హర్షవర్ధనునికి సామంతులుగా ఉజ్జయినిలో పరిపాలించేటువంటి, సెంట్రల్ ఇండియా ఉజ్జయిని కేంద్రంగా పరిపాలించేటువంటి సామంతులు
హర్షవర్ధన్ తర్వాత కనోజ్ని పట్టుకున్నారు. కనోజ్ వాజ్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది ఎర్లీ మిడివల్ ఇండియా. ఎర్లీ మిడివల్ ఇండియా క్యాపిటల్, ఎర్లీ ఏన్షియంట్ ఇండియా క్యాపిటల్ మగధ, పాటలీపుత్రం. మరి మగధ నుంచి షిఫ్ట్ అయింది ఏది భారతదేశం యొక్క క్యాపిటల్ కనోజ్కి షిఫ్ట్ అయింది. కనోజి ఈ యొక్క కనోజ్కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఎర్లీ మిడివల్ ఇండియాలో మొత్తం కూడా కనోజ్ క్యాపిటల్ గానే, మొత్తం భారతదేశం క్యాపిటల్ అంటే కనోజి క్యాపిటల్ గానే మరి పరిపాలించారు. ఆ విధంగా కనోజిని పరిపాలించిన హర్షవర్ధనుడు సామ్రాజ్యం క్షీణించిన తర్వాత ఈ ఉజ్జయిని పరిపాలించే అటువంటి యొక్క ప్రతిహారుడు, గూర్జర ప్రతిహారుడు విజృంభించి నాగభట్టుడు అనేవాడు ఈ యొక్క కనోజిని పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అతని యొక్క కొడుకు ఆ తర్వాత మనవడు భోజరాజ 1 పీరియడ్లో 836 to 886 ప్రాంతంలో ఇది బాగా విజృంభించినటువంటి గూర్జర ప్రతిహార సామ్రాజ్యం. ఈ గూర్జర ప్రతిహార సామ్రాజ్యము మరి రాజపుత్రుల సామ్రాజ్యం మొట్టమొదటిది. ఈ కాంటెంపరీస్ ఎవరంటే రాష్ట్రకూటులు దక్షిణాదిలో, దక్కన్లో, పాలాస్ ఆఫ్ బెంగాల్, మరి బీహార్ అండ్ బెంగాల్లో వీళ్ళు ముగ్గురు ఎమర్జ్ అయిండు. ఈ సైమల్టేనియస్ గా 750 నుంచి 950s దాకా వీళ్ళు 200 సంవత్సరాలు ముగ్గురు పరిపాలించి వీళ్ళు ముగ్గురు త్రిపార్టీ స్ట్రగుల్ జరిపారు. ఆ తర్వాత త్రిపార్టీ స్ట్రగుల్లో వీళ్ళు అంతరించిపోయినారు. వీళ్ళు ముగ్గురు కలహించుకోవడం వల్ల వీళ్ళు క్షీణించి వీళ్ళ శిథిలాల మీద నార్త్ ఇండియాలో ఎన్నో రాజపుత్ర రాజ్యాలు వచ్చినాయి. ఆ రాజపుత్ర రాజ్యాలే ఫ్యూడల్ చీఫ్స్, మిలిటరీ చీఫ్స్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ప్రకటించుకున్నారు. అరౌండ్ 950s లో మరి ఇండిపెండెంట్ ప్రకటించుకున్నారు. అందులో ఇండిపెండెంట్ గా ప్రకటించుకున్నటువంటి వాళ్ళు గహద్వాలాస్ అనే వాళ్ళు కనోజిని పట్టుకున్నారు. చామనాస్ అనే వాళ్ళు చామనాస్ అనే వాళ్ళు ఆజ్మీర్ను పట్టుకున్నారు. అండ్ ఢిల్లీ ఇంద్రప్రస్థ ఢిల్లీని పట్టుకున్నారు చౌహాన్స్. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ దాంట్లో గొప్పవాడు. అట్లనే మరి ఈ యొక్క రాజస్థాన్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఈ చందేలాస్, బుందేల్ఖండ్ ఏరియాను పరిపాలించారు. అట్లనే సోమరాస్ ఆజ్మీర్, చౌహాన్స్ ఢిల్లీని, అట్లనే మరి ఈ యొక్క గుజరాత్ పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు చాళుక్యాస్ సోమనాథ టెంపుల్ కట్టించారు గుజరాత్. అట్లనే మరి వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఎవరంటే ఈ రాజస్థాన్ ఈ పరామరాస్ ఉజ్జయిని నుంచి పరిపాలించారు. సెంట్రల్ ఇండియా ఉజ్జయిని, మాల్వా రీజన్, ఉజ్జయిని క్యాపిటల్ గా పరామరాస్ గొప్పవాళ్ళు. అదేవిధంగా గుహిల్లాస్ ఇక్కడ మౌంట్ అబు దిల్వారా టెంపుల్ ఏరియా నుంచి గుహిల్లాస్ పరిపాలించారు వాళ్ళు. గుహిల్లాస్ చిత్తూరు ఏరియాని పరిపాలించారు. అట్లనే వేగేలాస్ ఏ ఏరియాని పరిపాలించారంటే ఈ మౌంట్ అబు ఏరియా, వేగేలాస్ వత్సరాజ, అజయ్ రాజా, సో వాళ్ళు ఈ మౌంట్ అబు దిల్వారా టెంపుల్ కట్టించారు. వేగేలా కింగ్ మినిస్టర్స్ సో దిల్వారా టెంపుల్ కట్టించారు. వేగేలా కింగ్ యొక్క మంత్రులు వేగేలాస్ మౌంట్ అబు ఏరియాలో దిల్వారా టెంపుల్ కట్టించారు. అట్లనే కాలాచూరీస్ మధ్యప్రదేశ్లో త్రిపురి నుంచి పరిపాలించారు. అట్లనే కచపకాస్ కూడా మరి రాజస్థాన్లో మరి ఈ యొక్క అంబర్ అనే బికనేర్ అంబర్ అనే ప్లేస్లో నుంచి పరిపాలించారు. ఇది ఎర్లీ పార్ట్
పార్ట్ 1 ఆఫ్ ది రాజపుత్స్. ఆ తర్వాత పార్ట్ 2 రాజపుత్స్ ఏంటంటే ఈ వీళ్ళు 750s నుంచి ఈ 200 సంవత్సరంలో గూర్జర ప్రతిహార రాజ్యం. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటిది మరి వాళ్ళ సామంత రాజులు రాజపుత్రుల రాజవంశాలు 36 క్లాన్స్లలో పెద్ద పెద్ద క్లాన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినాం. వాళ్ళల్లో గహద్వాలాస్ ఆఫ్ ది కన్వోజ్, చామనాస్ ఆఫ్ ది ఆజ్మీర్, అజయ్ రాజా ఎస్టాబ్లిష్ ఆజ్మీర్ అని పెట్టారు. ఆజ్మీర్ తోమరాస్ అంటారు వీళ్ళని. అట్లనే చామనాస్ని చౌహాన్స్ అంటారు, ఢిల్లీ నుంచి పరిపాలించారు. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గొప్పవాడు. అట్లనే పరామరాస్ ఆఫ్ ఉజ్జయిని సెంట్రల్ ఇండియా. తర్వాత ఈ యొక్క చాళుక్యాస్ ఆఫ్ గుజరాత్ అనిల్ వార నుంచి పరిపాలించారు. అదేవిధంగా గుహిల్లాస్ చిత్తూరు, మరి అదేవిధంగా వేగలాస్ మౌంట్ అబు దిల్వారా, మరి కాలాచూరి త్రిపూరి నుంచి పరిపాలించారు. ఈ కచపకాస్ ఈ అంబర్ నుంచి పరిపాలించారు. వీళ్ళు కాకుండా మరి లేటర్ రాజపుత్స్ వంశాలు ఉన్నాయి. ఈ వీళ్ళు ఫిడటరీస్ ఆఫ్ ది గూర్జర్ ప్రతిహార సామ్రాజ్యం క్షీణించిన తర్వాత 950 10th సెంచరీలో వచ్చి అప్ టు 1200 దాకా పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళల్లో వీళ్ళు సామంతులు, ఇది గూర్జర్ ప్రతిహార సామంతులు మొత్తం డిజింటిగ్రేట్ అయ్యి రాజపుత్ర రాజవంశాలు ఇవన్నీ చెల్లాచెదరుగా వచ్చి ఇండిపెండెంట్ ప్రకటించుకున్నారు. వాటిని లేటర్ రాజపుత్స్ అనే వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు ముఖ్యంగా లేటర్ రాజపుత్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క గజనీ మహమ్మద్, గోరి మహమ్మద్ చేత ఓడింపబడినటువంటి రాజపుత్రులు ఏం చేసినారంటే రాజస్థాన్ ఏరియాను చూస్ చేసుకున్నారు. ముస్లింల చేత ఓడింపబడినటువంటి ఈ ఫిడటరీ చీఫ్స్, ఇండిపెండెంట్ రాజపుత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రాజస్థాన్ ఏరియాను చూస్ చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే రాజస్థాన్ ఏరియాలో మరి ఏంటి పర్వతాలు ఉంటాయి, మరి అది డెజర్ట్ ఏరియా కాబట్టి మరి వేరే వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి బయట వాళ్ళకు అనుకూలంగా లేనటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి ఈ రాజపుత్రుల మరి గూర్జర ప్రతిహార సామంతులు ఎవరైతే చెల్లాచెదురుగా ఇండిపెండెంట్ రాజపుత్ర రాజ్యాలుగా ఎమర్జ్ అయినటువంటి రాజపుత్రులు అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది ఈ రాజస్థాన్ ఏరియాను జాగ్రఫికల్ గా మంచిగా ఇది ఈ సూట్ అవుతుందని చెప్పి రాజస్థాన్ ఏరియాను చూస్ చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా రాజస్థాన్ ఏరియాలో వెస్టర్న్ రాజస్థాన్, నార్త్ ఈస్టర్న్ రాజస్థాన్ లో ఇంకో కొన్ని రాజవంశాలు లేటర్ రాజపుత్ర రాజవంశాలు వచ్చినాయి. అది మనం ఈ రోజు పార్ట్ 2లో చదవాల్సినటువంటి యొక్క మరి పార్ట్ 2లో లేటర్ రాజపుత్స్ ఎవరయ్యా అంటే రాజస్థాన్ ఏరియా పర్వతాలు ఉంటాయి, మరి యొక్క ఏది సరస్సులు ఉంటాయి, అక్కడక్కడ మరి డిజర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏరియా జాగ్రఫికల్ గా మరి మిలిటరీ రైడ్స్ కు మరి ప్లెయిన్ ఏరియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇది స్వతంత్రంగా బ్రతకవచ్చు, ఇండిపెండెంట్ గా ఉండవచ్చు అని చెప్పి కొన్ని రాజపుత్రుల రాజవంశాలు క్లాన్స్ ఈ ఏరియాను చూస్ చేసుకుని వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి అంటే రణతంబోర్ క్లాన్ ఎక్కడ వీళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారంటే రణతంబోర్ క్లాన్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ ఏరియాను చూస్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఏది ఈ రణతంబోర్ క్లాన్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ చూస్ చేసుకుంది. ఈ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ లో ఉన్నటువంటి పర్వతాలను మరి ఈ యొక్క డిజర్ట్ ఏరియాను యూజ్ చేసుకొని రణతంబోర్ అనేటువంటి యొక్క క్లాన్ రాజవంశం వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ కేంద్రంగా బలీయమైన మరి రాజ్యంగా అవతరించింది వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ ఏరియా. మరి అదే విధంగా నార్త్ ఈస్టర్న్ రాజస్థాన్ ఏరియాలో మరి వచ్చినటువంటి రాజపుత్ర రాజ్యాలు ఏంటి ఈ
భాటియాస్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ అంటే ఈ జైసల్మేర్, నార్త్ ఈస్టర్న్ రాజస్థాన్ ఏరియాలో జైసల్మేర్ ఏరియాలో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర రాజపుత్రులుగా వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఎవరంటే దేవరో చవాన్స్, సిరో అనేటువంటి నార్త్ ఈస్టర్న్ ఏరియాలో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఎవరంటే కచపకాస్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ అంటే వాళ్ళు ఈ అంబర్ రాజస్థాన్, ఈస్టర్న్ రాజస్థాన్ లో అంబర్, మరి జైపూర్ ఏరియాలో, అంబర్ ఏరియాలో మినార్ రాజవంశాన్ని త్రోసేసి వీళ్ళు వచ్చారు. ఈ వీళ్ళు ఏది కచపకాస్ అనే వాళ్ళు ఈ అంబర్, జైపూర్, సిసోదియా జైపూర్ అనే ప్రాంతంలో వీళ్ళు ఈ రాజపుత్రులు జైపూర్ను అంబర్ రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించారు. ఈ సిసోదియా వంశము మినార్ వంశాన్ని తోసేసి వీళ్ళు వచ్చినారు. వీళ్ళు 1414వ శతాబ్దం 15వ శతాబ్దం మొదటి భాగం వరకు వీళ్ళు పరిపాలించారు. ఈ రాజపుత్రులు ఎవరు? రాథోర్స్, వెస్టర్న్ ఇండియా, భాటియాస్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, ఆ తర్వాత దోరా చౌహాన్స్ మరి నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, కాల్చపకాస్ వీళ్ళు అంబర్, జైపూర్, సిసోదియా రాజవంశాలుగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఈ ప్రాంతాలు పరిపాలించారు. వీళ్ళు లేటర్ రాజపుత్రులు అంటారు. వీళ్ళు రాజస్థాన్ ఏరియాలోనే జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది సూట్ అవుతుందని, పర్వతాలు ఉన్నాయని, డెజర్ట్ ఏరియా ఉందని ఈ ప్రాంతాన్ని సూట్ చేసుకొని ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప ఫోర్ట్స్ కట్టారు, హోటల్ కట్టారు. వాళ్ళు ఏమిటికి రక్షణ కోసం ఫోర్ట్స్ హోటల్ కట్టారు. ఈ విధంగా రాజస్థాన్ ఏరియా ఏంటి అంటే హోటల్, గొప్ప గొప్ప రాజుల హోటల్ ఉంటాయి. చిత్తూర్, రణతంబోర్ హోటల్, చిత్తూర్ ఫోర్ట్, రణతంబోర్ ఫోర్ట్, ఈ గొప్ప గొప్ప హోటల్ ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా రాజపుత్రులు గహద్వాలాస్ కానించి, గూర్జర ప్రతిహార కానించి వీళ్ళు గొప్ప ఫోర్స్ నిర్మించారు. ఎవరు? గూర్జర ప్రతిహారాస్ కూడా మండోర్ అనే ప్రాంతంలో గూర్జర ప్రతిహారాసు గొప్ప కోటను నిర్మించారు. అదేవిధంగా మరి గహద్వాలాస్ కూడా గొప్ప కోటను నిర్మించారు. గహద్వాలాస్ రూల్డ్ విత్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ కనౌజ్. అక్కడ కూడా కనౌజ్, కలంజర్ పోర్టు. అట్లనే ఈ చందేలాస్ బుందేల్ఖండ్ ఏరియాను పరిపాలించిన చందేలాస్ కూడా గొప్ప గొప్ప కోటలను కట్టారు. ఈ సెంట్రల్ ఇండియాలో, రాజస్థాన్ ఏరియాలో, రాజపుత్రులు పరిపాలించిన ఏరియాలో మొత్తం కూడా కోటలు. ఏమిటి కోటలు ఎందుకు నిర్మించారు? డిఫెన్స్ పర్పస్, వాళ్ళ రక్షణ కోసం గొప్ప గొప్ప ఈ యొక్క పర్వతాల మీద లేదా కోటలు, దుర్భేద్యమైన కోటలు నిర్మించారు. అంటే శత్రువులకు వశము కాకుండా కోట మీద ఉండి గురిపెట్టి శత్రువును చంపే వీలుగా కోటను వాళ్ళ రక్షణ కోటలు కట్టించుకున్నారు రాజపుత్రులు. ఈ కోటలన్నింటిలో కూడా రాజస్థాన్లో మరి గుజరాత్ ఏరియాలో పరిపాలించిన చాళుక్యులు కూడా కట్టించారు. అదే పారామరాసా, ఉజ్జయిని, మరి త్రిపురి ఏరియాలో మరి కాలాచూరీసు రాజపుత్రులందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఈ రాజపుత్రుల కోటలు రాజస్థాన్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే రాజస్థాన్ ఏరియా బాగా సూటబుల్ ఏమిటికి?
కోటలు కట్టుకోవడానికి బాగా సూటబుల్. ఎందుకు డిజర్ట్ ఏరియా, ఇంకోటి పర్వతాలు ఉన్నాయి, మరి మరి మామూలుగా మనుషులకు పోలేకుండా ఉన్నటువంటి ఏరియా కాబట్టి ఎక్కువగా కోటలు ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఇండియాలో, రాజస్థాన్ ఏరియాలో ఎక్కువ ఫోర్ట్స్ వచ్చినాయి. అదే ఏంటంటే రాజపుత్రులు ఎక్కువగా కోటలు కట్టించుకున్నారు. ఇదే రాజపుత్రులు ఎక్కడి నుంచి అంటే ట్రైబల్ నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యిండ్రు. ట్రైబల్ నుంచి ల్యాండ్ హోల్డర్స్గా, ల్యాండ్ లార్డ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యి మెడాస్ ఉనాస్ నుంచి, ట్రైబల్ నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యి మిగతా ట్రైబల్స్ అణచివేసి వీళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్స్గా, ల్యాండ్ హోల్డర్స్గా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా, ఫ్యూడటరీ చీఫ్స్గా ఎమర్జ్ అయ్యి ఇండిపెండెంట్ రాజపుత్ర రాజ్యాలను సెంట్రల్ ఇండియాలో, మరి రాజస్థాన్ ఏరియాలో, గుజరాత్ ఏరియాలో, మరి మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో, గ్వాలియర్ ఏరియాలో, మరి ఈ ముఖ్యంగా గ్వాలియర్ ఏరియాలో ఈ దేవరా చౌహాన్స్ పరిపాలించారు ఈ యొక్క గ్వాలియర్ రాజాస్. సో ఈ విధంగా రాజపుత్రులు మొత్తం ఈ ఏరియాలో మొత్తం గొప్ప గొప్ప దుర్భేద్యమైనటువంటి కోటలు కట్టించుకున్నారు. ఏమిటికంటే వాళ్ళ రక్షణ కోసం. ఆ విధంగా మరి రాజపుత్రుల యొక్క సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి ఏంటంటే గొప్ప గొప్ప కోటలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోటలు మరి గోల్కొండ లాంటి కోటలు, కుతుబ్ షాహీ కట్టించినటువంటి గోల్కొండ కోటలు లాంటి కోటలు రాజస్థాన్లో మనం చూడవచ్చు. అవి చిత్తూర్ ఫోర్ట్, రణతంబోర్ ఫోర్ట్, మరి మాండోర్, కలంజర్ ఫోర్ట్ సెంట్రల్ ఇండియాలో, కలంజర్, మరి ఈ విధంగా ఎన్నో కోటలు కట్టించారు. మరి రాజపుత్రుల యొక్క మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్, పాలిటీ అండ్ మిలిటరీ సిస్టమ్ మనం ఈరోజు చదవాలి. ఈరోజు మన లెటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ రాజపుత్స్లో లెటర్ పార్ట్లో పార్ట్ 2లో రాజపుత్స్ పాలిటీ అండ్ మిలిటరీ సిస్టమ్. రాజపుత్రులు ముఖ్యమైన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే రాజపుత్రుల కాంట్రిబ్యూషన్, రాజపుత్రులు మరి ఏ ట్రైబల్ నుంచి ఎమర్జ్ అయినా ఫ్యూడల్ చీఫ్స్గా, మిలిటరీ చీఫ్స్గా, ఇండిపెండెంట్ రాజాస్గా ఎమర్జ్ అయినా వీళ్ళు గొప్ప గొప్ప కోటలు కట్టించడం సెంట్రల్ ఇండియాలో, గుజరాత్లో, మరి మధ్యప్రదేశ్లో ఎన్నో కోటలు కట్టించడము. అవి సింబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ రాజపుత్స్. వాళ్ళ డిఫెన్స్ కోసం కట్టించుకున్నారు. వాళ్ళ డిఫెన్స్ అక్కడి నుంచి కోటల నుంచి శత్రువులు ఎదుర్కోవడానికి కట్టించుకున్నారు. దుర్భేద్యమైన కోటలు రాజపుత్రుల యొక్క పరిపాలనను మరి ఇనుమడింపజేస్తుంది. ఇంకా అంతేకాకుండా రాజపుత్రులు టెంపుల్స్ కూడా కట్టించారు. దిల్వారా టెంపుల్ ఎవరు కట్టించారు? వేగల కింగ్స్ యొక్క మినిస్టర్స్ కట్టించారు ఈ దిల్వారా టెంపుల్. మౌంట్ అబు దిల్వారా టెంపుల్ కట్టించారు. సో ఈ విధంగా రాథోర్స్, బటియాస్, మరి అదేవిధంగా కచ్చపక్కాస్, అంబర్ ఫోర్ట్ అండ్ ఆల్సో జైపూర్ అండ్ ఇలా ఫోర్ట్స్, మేవార్, మార్వార్ ఏరియా, ఈ ఏరియాలో గొప్ప గొప్ప ఫోర్ట్స్ రాజపుత్రులు. అదేవిధంగా రాజపుత్రులు పాలిటీ ఎలా ఉంది, మిలిటరీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, మనం ఈరోజు ఈ పార్ట్ 2 భాగంలో రాజపుత్ పాలిటీ ఎలాంటిది అంటే ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఏంటి? రాజు సర్వాధికారి, రాజుకు మరి సాయం చేయడానికి మినిస్టర్స్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో సహాయకుడు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అడ్వైజర్స్. వీళ్ళు ఓన్లీ అడ్వైజర్స్. మొత్తం పరిపాలన అంతా కేంద్రీకరించబడింది రాజు చేతులు. రాజే సర్వాధికారి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కు, జుడిషియల్ కు, మిలిటరీకి కూడా అన్నిటికీ రాజే సర్వాధికారి అయినప్పటికీ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్
వాళ్ళు అడ్వైజర్స్గా మరి వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ను క్యారీ చేస్తూ వాళ్ళు రాజుకు సహాయకంగా ఉంటుంది. వాళ్ళలోనే సేనాపతి, మరి సంధి విగ్రహ ఫర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ వార్ అండ్ పీస్, సంధి విగ్రహ వార్ అండ్ పీస్, సంధి విగ్రహ సేనాధిపతి. మరి అట్లని మిగతా పుస్తక పటాలిక అంటే స్క్రైబింగ్ అన్నిటినీ మరి రాజు యొక్క ఆర్డర్స్ తయారు చేసేటువంటి మినిస్ట్రీ, ఇలా వివిధ మినిస్ట్రీ ఉంది. వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటి ఫ్యూడలైజేషన్, మరి శాలరీస్ క్యాష్ పేమెంట్ కాకుండా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ల్యాండ్ హోల్డర్స్, ల్యాండ్ లార్డ్స్ గా ఎమర్జ్ అయింది. ఆ విధంగా ఫ్యూడల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హెరిడిటరీ రాజవంశాల వాళ్ళని ఈ ఉన్నత స్థానంలో పెట్టబడ్డారు, అపాయింట్ చేయబడ్డారు. వాళ్ళు హెరిడిటరీ వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పరిపాలన. మరి మొత్తం రాజస్థాన్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యూనిఫామిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకుండా మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ డివిజన్ భుక్తి, నెక్స్ట్ డివిజన్ విషయ, భుక్తి ఉపారిక, నెక్స్ట్ డివిజన్ విషయ అంటే విషయాధిపతి. ఆ విధంగా విషయ. ఆ తర్వాత స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే విలేజ్ లో ఎవరయ్యా అంటే విలేజ్ హెడ్ కు సహాయపడడానికి పంచకులాస్ అంటే 5 members ఆఫ్ ది క్లాన్, విలేజ్ ఎల్డర్స్. పంచకులాస్ అంటే 5 members ఆఫ్ పంచాయత్ లాగా, పంచాయత్ 5 members. వాళ్ళని మహాజనాస్, మహత్తరాస్ అని కూడా అంటారు. మహాజనాస్ విలేజ్ ఎల్డర్స్. వాళ్ళు అన్ని పరిపాలనలో భాగస్వాములుగా ఉంటారు. హెడ్ విలేజ్ హెడ్ సహాయకారిగా ఉంటారు. అది గ్రామ పంచాయతీ లాగా మరి పరిపాలనను లోయెస్ట్ లెవెల్లో పరిపాలన చూసుకుంటుంది. రాజుకు కానీ ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ కానీ ఇండిపెండెంట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళు లిమిటెడ్ అధికారం ఉంటుంది. ఓన్లీ దానం చేయాలంటే ఎవరు లేనటువంటి ఏరియాను, అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాను, కల్టివేషన్ లేని ఏరియాను, అన్కల్టివేటెడ్ ఏరియాను మాత్రమే దానం చేయాలి. ఎవరికి చేయాలంటే బ్రాహ్మణులకు కానీ, ఇంకా ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ కానీ, సామంతులకు కానీ, ఇంకెవరికైనా దానం చేయాలన్నా కూడా రాజులు కానీ, మరి సామంత రాజులు కానీ దానం చేయాలంటే వేస్ట్, కల్టివేషన్ లో లేనిది, ఎవరి ఆధీనంలో లేనిది మాత్రమే దానం చేయడానికి హక్కు ఉన్నది. కానీ ఎవరైనా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళది దానం చేయడానికి వీల్లేదు. దాన్ని పంచకుల అంటే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రామాధికారుల యొక్క ఆమోదంతో దానాలు చేసేవాళ్ళు, అవన్నీ రికార్డు చేసేవాళ్ళు. ఈ విధంగా ఫ్యూడలైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళకు కూడా శాలరీస్ బదులుగా, క్యాష్ పేమెంట్ బదులుగా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇది ఫ్యూడలైజేషన్ వారసత్వంగా మరి కుమారమాచ్యాస్ అంటే రాజపుత్ర క్లాన్స్ పరిపాలించారు. మరి వీళ్ళలో ఎవరయ్యా అంటే మరి వీళ్ళలో రనక అంటే ఫ్యూడల్ చీఫ్, అట్లనే మరి రనక, సామంత, మండలేశ్వర, విషయ మీద ఉన్నటువంటి వాడు మండలేశ్వర, మహామండలేశ్వర, ఇట్లా సామంత, మహాసామంత, రనక. అట్లనే ఈ ఠాకూర్ అంటే ఫ్యూడల్ చీఫ్, వీడు కూడా ఠాకూర్ అంటారు, ఠాకూర్. సో ఈ విధంగా వివిధ అంతస్తుల వారి గ్రేడేషన్ ఆఫ్ రాజపుత్స్, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ ఉన్నారు. మరి ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ కూడా వాళ్ళ ఆధిపతులుగా ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా హెరిడిటరీ ఫ్యూడల్ చీఫ్స్, మరి సర్వాధికారి కింగ్కు మరి పరిపాలన సహాయపడడానికి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, వాళ్ళు హెరిడిటరీగా వచ్చినటువంటి రాయల్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు కూడా మరి
వాళ్ళ హెరిడిటరీగా ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ వాళ్ళు కూడా. సో ఆ విధంగా మొత్తం మీద ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ, మిలిటరీ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉందంటే రాజపుత్రుల కాలంలో మిలిటరీ సిస్టమ్ యూనిఫామిటీ మిలిటరీ సిస్టమ్ లేదు. ఎట్లా ఉంది అంటే కింగ్ కొంత స్టాండింగ్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తారు. కింగ్ మరి హైయెస్ట్ లార్డ్ కింగ్ కొంత ఆర్మీ, కానీ మిగతా ఆర్మీ ఫ్యూడల్ చీఫ్ సామంతరాజులు పంపుతుంటారు. సామంతరాజులు ఆ ఏరియాలో మరి వాళ్ళు రాజుకు అవసరమైనప్పుడు ట్రూప్స్ పంపడమే కాకుండా ఆ ఏరియాను ఆ ఏరియాను పరిపాలిస్తూ ఆ ఏరియాలో రాజుకు సహాయంగా లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తూ మరి ఎవరైనా దండయాత్ర చేస్తే ఆ ఏరియాను రక్షించడం కోసం రాజు తరఫున వీరోచితంగా పోరాడటానికి మరి సైన్యాన్ని పంపడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మరి వాళ్ళు యాన్యువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా పంపుతారు సామంతరాజు. ఈ విధంగా సామంత సిస్టమ్, మరి ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హెరిడిటరీ వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి చీఫ్స్, ఎప్పుడైనా కింగ్ బలహీనుడైతే మరి ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ ఇండిపెండెంట్ ప్రకటించుకుంటారు, స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుంటారు, స్వతంత్రంగా రూల్ చేసుకుంటారు. ఈ విధంగా మరి రాజపుత్రుల యొక్క ఫ్యూడలైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మిలిటరీ స్ట్రాటజీలో రాజపుత్రులు మిలిటరీ స్ట్రాటజీ కోసం ఏం కట్టించారు అని చెప్పామంటే ఫోర్ట్స్ కట్టించారు. రకరకాల పెద్ద పెద్ద పర్వతాల మీద మరి లేదా ఇండిపెండెంట్ గా దుర్భేద్యమైన కోటలు కట్టించారు. దుర్భేద్యమైన కోటలు ఫోర్ట్ రాజస్థాన్ ఏరియా, వెస్ట్రన్ రాజస్థాన్, సెంట్రల్ ఇండియా, మరి మొత్తం రాజస్థాన్ ఏరియా సింబాలిక్ ఏంటంటే దుర్భేద్యమైన కోటలు. రాజపుత్రులు హిందూయిజాన్ని పోషించారు కాబట్టి రాజపుత్రులు ముఖ్యంగా హిందూ టెంపుల్స్, పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కట్టించారు. నాగరా స్టైల్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ ఎమర్జెంట్ రాజపుత్రుల పీరియడ్ లో. నాగరా స్టైల్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియన్ సేవేట్ వైష్ణవి టెంపుల్స్, మరి ఈ ఎన్నో టెంపుల్స్ రాజపుత్రులు కట్టించినటువంటి టెంపుల్స్. ఈ విధంగా ఫోర్ట్స్, టెంపుల్స్ మరి వాళ్ళు యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్. ఇంకా అది కాకుండా రాజపుత్రులు మిలిటరీలో రాజపుత్రుల్లో పరస్పరం వాళ్ళ మధ్యలోనే ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ మధ్యలోనే కంటిన్యూస్ స్ట్రగుల్ ఉండేది. ఈ రాజపుత్రుల మధ్యలో ఐక్యత లేకుండా పరస్పరం వాళ్ళ మధ్యలోనే కొట్లాడటం జరుగుతుండేది ఇది సుప్రమసీ కోసం. ఆ విధంగా రాజపుత్రులు తమలో తాము కలహించుకోవటం, తమలో తాము యుద్ధం చేయటం వల్ల ముస్లింలకు మరి ఈ భారతదేశాన్ని దాసోహం చేయడానికి తోడ్పడింది ఆ రాజపుత్రులు మిలిటరీ వీక్నెస్ కూడా. ఇది కాకుండా తమలో తాము కలహించుకోవడం, పెద్ద రాజ్యంగా ఆవిర్భవించకపోవడం, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా రాజపుత్ర రాజ్యాలు ఎమర్జీ వాళ్ళ మధ్యలో కలహించుకోవడం, వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకోవడం, ఈ ఫ్యూడల్ వీక్నెస్ కాకుండా ఈ పెద్ద సామ్రాజ్యంగా విస్తరించలేకుండా పోవడమే కాకుండా మిలిటరీ వీక్నెస్ కూడా ఉంది. రాజపుత్రులు ఎంతసేపు ఈ యొక్క మిలిటరీ టెక్నిక్స్ ను అభివృద్ధి చేయలేదు. గొప్ప కోటలు కట్టారు, ఫోర్ట్స్ కట్టారు, కానీ ముస్లింలలో వచ్చినటువంటి యొక్క మార్పులు, ముస్లింలు కోటలు ఏ విధంగా క్యాప్చర్ చేయాలి అనేటువంటి యొక్క యంత్రాలు కనుగొన్నారు. కోటలను దుర్భేద్యమైన కోటలను కూడా కూల్చేటువంటి యొక్క పని యంత్రాలను కనుగొన్నారు ఎవరు? ముస్లింలు. ఇంకా మిలిటరీ టెక్నిక్ లో హార్స్ పవర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే క్యావెలరీ పవర్, హార్స్ పవర్ తోటి ఆర్చరీ అంటే ధనుర్విద్య, బాణాలు వేస్తూ, గుర్రం మీద పరిగెత్తు బాణాలు వేస్తూ ఆర్చరీ విద్యలో వీళ్ళు నేర్పరు ఎవరు? ముస్లింలు. కాబట్టి మరి శత్రువులు
శత్రువులను ఈజీగా మరి ఓడించగలిగారు. ఆర్చరీలు నిపుణులైనటువంటి వాళ్ళు ముస్లింలు. అదేవిధంగా ముస్లింలు దాంట్లోనే కాకుండా దుర్భేద్యమైన కోటలను పడగొట్టడంలో కూడా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు విసిరే యంత్రాలను కూడా శత్రు సైన్యాన్ని మరి కంపింపజేసి శత్రుపై భయకంపితంగా చేసేటువంటి ఒడిశాలతోటి రాళ్ళు విసిరేటువంటి యంత్రాలను కూడా మరి కోటలను కూల్చే యంత్రాలను మరి ఒడిశాలతోటి రాళ్ళు రువ్వే యంత్రాలను కూడా వాళ్ళు మరి ఎవరి నుంచి అంటే ముస్లింలు అయినటువంటి అరబ్బులు టర్కులు ఉపయోగించారు. మరి అలాంటి నేర్పరితనం మిలిటరీ టెక్నిక్స్ రాజపుత్రులు డెవలప్ చేయలేదు. అరబ్బులు టర్కులు యూజ్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారంటే గ్రీకుల నుంచి రోమన్ల నుంచి నేర్చుకున్నారు. ఎవరు? ముస్లింలు. అరబ్బులు టర్కులు గ్రీకుల నుంచి రోమన్ల నుంచి నేర్చుకున్నారు. ఏది? ఒడిశాలతోటి యంత్రాలతోటి రాళ్ళను పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను విసిరేయటం, శత్రు సైన్యాన్ని భయకంపితం చేయటం. దాన్ని ఏమంటారంటే విసిరే యంత్రం, విసిరే యంత్రం, రువ్వే యంత్రం. మరి కోటలు కూల్చే యంత్రాలు, మరి బాణాలు వేసే ధనుర్విద్యలో నేర్పరు. ఈ మూడిట్లో వాళ్ళు ఎవరు? ముస్లింలు మరి హిందూ రాజపుత్రుల కన్నా మించిపోయినారు. ఈ కొన్ని టెక్నిక్స్ ఈ ముస్లింలు ఎక్కడి నుంచి, అరబ్బులు కానీ టర్కులు కానీ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారంటే రోమన్ల నుంచి, గ్రీక్స్ నుంచి నేర్చుకున్నారు. ఏది? కోట గోడలను మరి పడగొట్టడం, యంత్రాల ద్వారా రాళ్ళు రువ్వటం, దాన్ని రాళ్ళు రువ్వి శత్రు సైన్యాన్ని భయకంపితం చేయటం, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు రువ్వటం. సో ఆ విధంగా మరి విలువిద్య, మరి బాణాలు వేయటం, మరి హార్స్ పవర్ అలో ఆధిక్యతగా ఉండటం ముస్లింలు గెలవడానికి దోహదపడింది. మరి ఈ హిందూ రాజపుత్రులు ముక్కలుగా చీలి ఉండటం వల్ల ముస్లింలు యొక్క యుద్ధ టెక్నిక్స్ ముందు రాజపుత్రుల యొక్క యుద్ధ టెక్నిక్స్ వీక్గా ఉన్నాయి, బలహీనంగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏమైనా ఏనుగుల మీద, కాల్బలం మీద ఎక్కువగా ఆధారపడ్డారు. హార్స్ పవర్ లేదు, గుర్రాలు ఎక్కువగా లేవు, ఒంటెల మీద లేదా మరి ఈ ఏనుగుల మీద లేదా కాల్బలం మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళు ఈ న్యూ టెక్నిక్స్ వాళ్ళు అలవర్చుకోకపోవడం, యుద్ధంలో కూడా మరి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ యుద్ధం చేయడం వల్ల వాళ్ళు ముస్లింలు వికెట్ మెథడ్స్, ఏ మెథడ్నైనా యూజ్ చేసి శత్రువును ఓడించాలనేది పరమావధి. ఇంకా అదే కాకుండా వాళ్ళు జిహాద్, హోలీ వార్, పవిత్ర యుద్ధం అని ప్రకటించుకున్నారు ముస్లింలు. ఆ విధంగా పవిత్ర యుద్ధంలో మరి హిందువుల మీద గెలిచిన తర్వాత అందులో వచ్చినటువంటి కొంత ధనాన్ని వాళ్ళ సైనికులకు కూడా పంచిపెట్టడం ముస్లింలలో. మరి అలాంటిది హిందువులలో ఈ సైనికులకు వచ్చిన ధనం గురించి కొంత వాటాను పంచిపెట్టేది లేదు. సో ఆ విధంగా పవిత్ర యుద్ధం అనేది కూడా ఇన్సైట్ చేసి మరి హోలీ వార్గా ముస్లింలు చేసినట్టుగా అట్లాంటి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ రాజపుత్రులు విరోచితంగా ఎవరికి వారు ఇండిపెండెంట్గా మరి వాళ్ళు యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించేది కానీ యునైటెడ్గా ప్రదర్శించినట్టయితే అందరూ కలిపి యునైటెడ్గా రాజపుత్రులందరూ యూనిటీగా మరి వాళ్ళ యొక్క విద్యను, వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని సమాయత్తం చేసి ఈ ముస్లింల దండయాత్ర కనుక ఎదుర్కొన్నట్టయితే ముస్లింలు భారతదేశానికి రాకుండా రాజపుత్రులు అరికట్టగలిగేవాళ్ళు. కానీ అలా కాకుండా ఏం చేశారు? రాజపుత్రుల మధ్యలోనే కొట్లాట, వాళ్ళ మధ్యలోనే వాళ్ళ కొట్లాట, ఎప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరు దాడి చేసుకోవటం. ఆ విధంగా ఒకరి మధ్యలో ఒకరు ఎనిమిది శత్రుత్వం. అదే విధంగా జయచంద్రుడు రాదండి, ఇది గహద్వాల
రాజ్యాన్ని ఏలినటువంటి గాద్వాల రాజు, ఏది ఈ కనూజిని ఏలినటువంటి గాద్వాల రాజు జయచంద్రుడు మహమ్మద్ గోరిని ఇన్వైట్ చేశాడు. దేనికి? పురుషోత్తముని మీద, పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ మీద, పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ మీద యుద్ధం చేయమని. ఎందుకంటే పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కు గాద్వాల రాజుకు మరి శత్రుత్వం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే గాద్వాల రాజు మరి జయచంద్రుని కూతురు ఎత్తుకుపోయి ఇది గంధర్వ వివాహం అంటే ఎత్తుకుపోయి వివాహం చేసుకున్నాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ యొక్క రాక్షస వివాహం, రాక్షసులాగా ఎత్తుకుపోయి వివాహం చేసుకున్నాడు. అంటే సమర్థుడు చేసుకున్నా కూడా ఎత్తుకుపోయి వివాహం చేసుకున్నాడు. తండ్రి యొక్క అసమ్మతుడి, మామ యొక్క అసమ్మతుడి. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య శత్రుత్వం పెరిగి మరి మహమ్మద్ గోరీని ఇన్వైట్ చేశాడు జయచంద్రుడు. ఎవడు? కనూజ్ రాజు జయచంద్రుడు. కానీ ఈ ఫస్ట్ తరైన వారిలో, మొదటి తరైన యుద్ధంలో ఏది మహమ్మద్ గోరీ మరి ఓడిపోయాడు. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ చేతులు ఓడిపోయి మళ్ళా 6 నెలలకు తిరిగి వచ్చాడు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సెకండ్ అట్లా తరైన్లో మరి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఓడించి ఆ ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గాద్వాల కేంద్రము జయచంద్రుని మీద కూడా దాడి చేసి జయచంద్రుని కేంద్రం మీద పట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా వరుసగా మహమ్మద్ గోరీ సెటిల్ అయినాడు ఇక ఈ ఇండియాలో. సో ఆ విధంగా రాజపుత్రుల మధ్యలో ఉన్న విభేదాలను, అనైక్యతను అతను సొమ్ముగా చేసుకొని గెలుపొందాడు. ఎవరు? మహమ్మద్ గోరీ. అదే రాజపుత్రులు మరి ఈ గజనీ మహమ్మద్ 1001 నుంచి అంటే 1000 నుంచి మరి 1027 మధ్యలో 17 సార్లు 1001 నుంచి 1025 మధ్యలో 17 సార్లు దండయాత్ర చేశాడు. అన్ని రాజపుత్ర రాజ్యాలందరినీ అన్ని క్యాపిటల్స్ ను ప్లండర్డ్, లూటెడ్, దోచుకున్నాడు, ఓడించాడు, దోచుకున్నాడు. కానీ రాజపుత్రులలో వెలుక రాలేదు. వాళ్ళు ఏ లెసన్స్ నేర్చుకోలేదు. వాళ్ళు పరస్పరం దాడి చేసుకోవటం, వాళ్ళు నేనే గొప్పవాడిని, నా వంశమే గొప్పది, నా రాజపుత్ర వంశమే గొప్పది, నాదే ఎక్కువ, నేనే ఎక్కువ సంపాదించాలి ఏది భూభాగాన్ని అని పరస్పరం దాడులలో మునిగిపోయినారు రాజపుత్రులు. ఇంకా మిలిటరీ టెక్నిక్స్ అవతల ఏదైతే డెవలప్ అవుతున్నాయో ఆ టెక్నిక్స్ ఏ మాత్రం నేర్చుకోలేదు. ఆ వార్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకోలేదు. వీళ్ళ మధ్యలో అనైక్యత, ఎంత వీరోచితంగా పోరాడినా అనైక్యత ఉండటం వల్ల అన్ని రాజపుత్ర రాజ్యాల సైన్యాలంతా ఒక్క దాటి మీద, ఒక్క మిలిటరీ జనరల్ లేడు. ఇక్కడ చూడండి, ముస్లింల యొక్క దండయాత్ర ఒక ఆర్మీ చీఫ్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. కానీ రాజపుత్రులది ఎవరికి వాడే యమునా తీరేలాగా మిలిటరీ చీఫ్స్ ఏ ఫ్యూడల్ చీఫ్ కు వాడే చీఫ్ సేనాధిపతి. అంటే ఈ కోఆపరేషన్ ఈ రాజపుత్ర సైన్యాలలో లేదు. ఒకడనే వాడు చీఫ్ లేడు. అందరూ చీఫ్లే, అందరూ రాజులే. సో కాబట్టి భారతదేశానికి ఈ యొక్క రాజపుత్రుల యొక్క అనైక్యత, ల్యాక్ ఆఫ్ మిలిటరీ టెక్నిక్స్, ఈ రెండింటి వల్ల రాజపుత్రులు పరస్పరం వాళ్ళ మధ్యలో కలహాల వల్ల బయటి వాళ్లకు చోటిచ్చి బయటి ముస్లింలకు దండయాత్రలకు అనువుగా మార్చారు భారతదేశాన్ని. కాబట్టి ముస్లింలు వాళ్ళ యొక్క సుపీరియర్ మిలిటరీ టెక్నిక్స్, సుపీరియర్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్
అండర్ వన్ మిలిటరీ సైన్యాధిపతి, అండర్ వన్ ఆర్డర్ నుంచి వాళ్ళు ఈజీగా రాజపుత్రుల యొక్క చెల్లా చెదురుగా యుద్ధాలు చేసేటువంటి అందరూ చీపులే, అందరూ సేనాధిపతులే. అట్లా అనైక్యత ఒక్క దగ్గర కేంద్రీకరించబడినటువంటి సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్మీ సిస్టమ్ లేకపోవడం, కావలసినటువంటి మిలిటరీ టెక్నిక్స్ లేకపోవడంతో రాజపుత్రులు భారతదేశాన్ని పరాయి వాళ్లకు దాసోహం చేసినట్టుగా వీళ్ళ అనైక్యత, ల్యాక్ ఆఫ్ ది మిలిటరీ టెక్నిక్స్ భారతదేశాన్ని ఈ సుపీరియర్ మిలిటరీ టెక్నిక్స్ ఉన్నటువంటి వాడు అయినటువంటి వాళ్ళు ముస్లింల దండయాత్రలకు ఈజీగా బలి కావాల్సి వచ్చి ముస్లింలు పరిపాలించారు. మధ్య యుగంలో ఎర్లీ మిడివల్ ఇండియాలో ఈ రాజపుత్రులు పరిపాలిస్తే ఆ తర్వాత మిడివల్ ఇండియాలో 1206 నుంచి 1526 దాకా ఢిల్లీ సుల్తాన్లు పరిపాలించారు. ఆ తర్వాత 1526 నుంచి 1707 అంటే మొత్తం మిడివల్ పీరియడ్ లో దాదాపు మరి ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు అంటే 1200 నుంచి 1700, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 అంటే దాదాపు ముస్లింలకు భారతదేశాన్ని మరి దాసోహంగా చేసినటువంటి వారు ఎవరంటే రాజపుత్రుల యొక్క అనైక్యత, వీక్ మిలిటరీ టెక్నిక్స్. మరి ఈ యొక్క ఆ విధంగా ఉత్తర భారతదేశం వాళ్ళ స్వాధీనమైంది ముస్లింల దేశం. మరి దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా అలాంటి యూనిఫైడ్ కింగ్ ఒక్క దక్షిణాది మొత్తాన్ని ఏకంగా పరిపాలించే రాజులు ఎవరికి కాలేదు. భారతదేశం మొత్తంగా మౌర్య చక్రవర్తులు, మరి అదే విధంగా గుప్తాసు లాంటి పరిపాలకులు, మరి అట్లీస్ట్ నార్త్ ఇండియా మొత్తం ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు మరి గుప్తులు. అదేవిధంగా మొత్తం భారతదేశం దాదాపుగా ఒక డీప్ సౌత్ తప్ప మొత్తం భారతదేశాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరకు పరిపాలించినటువంటి మౌర్య సామ్రాజ్యం లాంటి పెద్ద సామ్రాజ్యము, పెద్ద సామ్రాట్లు, పెద్ద చక్రవర్తులు 1200 ప్రాంతంలో పెద్ద సామ్రాజ్యం భారతదేశ సామ్రాట్ చక్రవర్తి లాంటి అందరినీ ఐక్యం చేసి మొత్తం ఉత్తర భారతదేశాన్ని కానీ దక్షిణ భారతదేశాన్ని కానీ ఏకంగా పరిపాలించేటువంటి సామ్రాట్లు, ఆ చక్రవర్తులు లేకపోవడంతో విచ్ఛిన్నంగా ఉన్న రాజపుత్రులు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనేక కలహాలు, మరి వాళ్ళ మధ్యలోనే వాళ్ళే ఒకరి నుంచి ఒకరు సుప్రమసీ ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించాలని వాళ్ళ మధ్యలో క్లాన్ వంశాల మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్, వార్స్. ఈ దాంట్లో వాళ్ళు వీక్ అయిపోయి, రాజపుత్రులు వీక్ అయిపోయి ఆ యొక్క వీక్నెస్ మరి బయటి దేశం వాళ్ళకు, ఫారినర్స్ కు, బయట నుంచి వచ్చే ముస్లింలకు అనువుగా మారి ముస్లింలు భారతదేశంలో సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపనకు అనుకూలంగా మారింది ఉత్తర భారతదేశం. అదేవిధంగా దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా పెద్ద విజయనగర సామ్రాజ్యము, గజపతిలు పోయినారు. వీళ్ళందరూ పోయి మరి చిన్న చిన్న బ్రెట్టి రాజ్యాలు వచ్చాయి. బహుమని పెద్ద సామ్రాజ్యం, బహుమని సామ్రాజ్యంలో పోయి బ్రెట్టి కింగ్డమ్స్, ఎవరు కుతుబ్ షాహీస్, ఆషఫ్ జాహీస్, కుతుబ్ షాహీస్ తర్వాత ఇది బిజాపూర్, బీదర్, అహ్మద్ నగర్ 5 ముక్కలుగా ఏర్పడింది. ఏది బహుమని ఎంపైర్.
మరి విజయనారాయణ ఇవన్నీ క్షీణించి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఎవరు యాదవాస దేవగిరిని కాకతీయాస వరంగల్ అని సో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దక్షిణ భారతదేశం కూడా ముక్కలు ముక్కలుగా మారింది. సో ఆ విధంగా ముస్లింలు వచ్చే వరకు రాజపుత్రులు మిలిటరీ వీక్నెస్, ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకపోవడం, మిలిటరీ వీక్నెస్, మిలిటరీ టాక్టిక్స్, టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయకపోవడంతో రాజపుత్రులు భారతదేశాన్ని ముస్లింలకు అప్పగింపాల్సి వచ్చింది. ముస్లింలు దండయాత్రలు ఈజీగా వాళ్ళు గెలవగలిగారు. ఎందుకు? ఈ యొక్క వీక్నెస్, అనైక్యత, మరి వాళ్ళ మధ్యలోనే కాన్ఫ్లిక్ట్స్, సుప్రమసీ, వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళు మీనంటే నేను నా వంశం నా క్లాన్ సుప్రమసీ కావాలి, నా క్లాన్ సుప్రమసీ కావాలి. రాజపుత్రుల మధ్య కంటిన్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, వార్స్. మరి అది కాకుండా వీక్నెస్ ఆఫ్ మిలిటరీ టెక్నిక్స్, ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ ముక్కలుగా ఉండి అనైక్యత వల్ల భారతదేశం ముస్లింలు దండయాత్రకు ఈజీగా బలి కావాల్సి వచ్చింది. అది రాజపుత్రులు, ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ రాజపుత్స్. మరి అల్టిమేట్ గా రాజపుత్రుల యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటిది అంటే, రాజపుత్రుల యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచేటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ట్రైబల్స్ నుంచి రాని, బయట నుంచి రానియండి, లేదా ట్రైబల్ చీఫ్స్ నుంచి మరి ఫ్యూడల్ చీఫ్స్ గా మారియండి, ఏదేమైనా కూడా హిందూయిజాన్ని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మతంలోకి మరి వాళ్ళ మతాన్ని ఆస్వాదించారు, తమ మతాన్ని తమ మతంగా మార్చుకున్నారు. కాబట్టి హిందూ మతం యొక్క సేవే టెంపుల్స్, అదేవిధంగా బుద్ధిస్ట్ హిందూయిజాన్ని రక్షించినటువంటి వాళ్ళు లాస్ట్ రూలర్స్ అంటే రాజపుత్రులు. ఏది? ఈ హిందూ యొక్క హైందవ సంస్కృతి, హిందూ సంస్కృతి యొక్క భాష, సంస్కృత భాష, మరి ఇతిహాసాలు, వీటన్నిటికీ అన్నిటికీ ఈ అర్థమైనటువంటి వాళ్ళు రాజపుత్రులు. ఆ విధంగా రాజపుత్రుల యొక్క పరిపాలనలో హిందూ సంస్కృతి రామాయణ మహాభారత, మరి రామాయణ మహాభారత టెంపుల్స్, శ్రీరామ టెంపుల్స్, ఈ హోలీ పవిత్ర దేవాలయాలు నిర్మించినటువంటి ఘనత హిందూ మతాన్ని బలంగా ముస్లింలు పరిపాలించినప్పటికీ హిందూ మతాన్ని రక్షించగలిగినటువంటి లాస్ట్ గ్రేట్ రూలర్స్ ఆ రాజపుత్రులు యొక్క ప్యాటర్నైజేషన్ వల్ల, పోషణ వల్ల హిందూ సంస్కృతి
లాంగ్వేజ్, పండితుల పోషణ, మరి అదే విధంగా టెంపుల్స్, పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్, హిందూ సంస్కృతి సెంట్రల్ ఇండియాలో, మరి రాజస్థాన్ ఏరియాలో, గుజరాత్ ఏరియాలో, మధ్యప్రదేశ్ ఏరియాలో ఈ యొక్క హైందవ సంస్కృతిని కాపాడగలిగి నిలబడగలిగేటట్టు చేసినటువంటి వాళ్ళు రాజపుత్రులు అనవచ్చు. అది రాజపుత్రులు. మరి హిందూ హైందవ సంస్కృతికి, హిందూ మతానికి చేసినటువంటి సేవ. ముస్లింలు ఎంతో మంది మరి ఏది హిందువులను కన్వర్ట్ చేయాలని, ఏది ఇస్లాంను కన్వర్ట్ చేయాలని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన రాజపుత్రులు చేసినటువంటి యొక్క డీప్ రూటెడ్, బాగా డీప్ రూటెడ్ వేరు పోయేటట్టుగా హైందవ సంస్కృతిని కాపాడి పోషించారు. కాబట్టి ఆ హైందవ సంస్కృతి ముస్లింలు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా కన్వర్ట్ చేయాలని, ఏది భారతదేశాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలని, సెంట్రల్ ఇండియాను మరి వెస్టర్న్ ఇండియాను కన్వర్ట్, ఇస్లాంని కన్వర్ట్ చేయాలని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హైందవ సంస్కృతి, పురాణ మహాభారత గాథలు ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ హిందూ సంస్కృతి నశింపకుండా ముస్లిం మతాన్ని రిసిస్ట్ చేస్తూ నిలవగలిగింది. ఆ గొప్పతనం ఎవరికి దక్కుతుందంటే రాజపుత్రులకే దక్కుతుంది. ఆ విధంగా రాజపుత్రులు చివరి హైందవ సంస్కృతిని నిలబెట్టగలిగినటువంటి వాళ్ళు భారతదేశంలో హిందూ సంస్కృతిని నిలబెట్టు, హిందూ సంస్కృతిని, భాషను, సంస్కృతిని, కల్చర్ను, ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ను అన్ని విధాల నిలబెట్టగలిగినటువంటి వాళ్ళు రాజపుత్రులు. అది రాజపుత్రుల యొక్క గొప్పతనం. వివిధ కోటల నిర్మాణమే కాదు, దుర్గ కోటల నిర్మాణమే కాదు, మరి టెంపుల్స్ నిర్మాణమే, కోటల నిర్మాణమే కాకుండా టెంపుల్స్, హైందవ సంస్కృతిని, టెంపుల్స్ నిర్మాణము తోటి ఆ సంస్కృతిని కాపాడగలిగి మతం, హైందవ మతాన్ని, హిందూ మతాన్ని ముస్లాంలు కన్వర్ట్ కాకుండా డీప్ రూటెడ్ గా మరి దాన్ని ప్రజలలో చొప్పించి రక్షించగలిగినటువంటి వాళ్ళు రాజపుత్రులు మాత్రమే. ఆ విధంగా రాజపుత్రుల యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈ రోజు ఈ పాఠంలో ఈ లైవ్ చాట్లో మనము డిస్కస్ చేసినాము. ఇది రాజపుత్రుల యొక్క సేవ హిందూ మతానికి చేసిన. ఇంకోటి, రాజపుత్రుడు ఏంటంటే యుద్ధంలో ఫెయిల్, యుద్ధ నీతి ఉండేది. ముస్లింలకు యుద్ధ నీతి ఏది లేదు. ఎలా ఓడింపబడాలి శత్రువు అనేది ఉంటుంది, కానీ దొంగ మార్గాలు, క్రికెట్ మార్గాలు అవలంబించారు. కానీ రాజపుత్రుడు అట్లాంటి వాళ్ళు కాదు. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఒకడు మల్ల యుద్ధం, ఒకటితోటి ఒకడు యుద్ధం చేయటం. ఆ యుద్ధంలో గెలిపోతే ఎవడు గెలిచినట్టు వాడు గెలిచినట్టు, మొత్తం వాళ్ళందరూ గెలిచినట్టు. అందరూ ఎందుకు బలి కావాలి? ఒక్కడు మల్ల యుద్ధంలో ఎవడు గెలిస్తే వాడు గెలిచినట్టు. అట్లా ఓన్లీ వారియర్ క్లాస్ గా రాజపుత్రులు విరోచితంగా పోరాడి చరిత్రలో చిరస్థాయి కోటలు నిర్మించి హైందవ సంస్కృతిని కాపాడగలిగినటువంటి వాళ్ళు చివరి రాజులు, రాజులు ఉత్తర భారతదేశాన్ని ఏలినటువంటి దాదాపుగా సెంట్రల్ ఇండియా, వెస్టర్న్ రాజస్థాన్, ఈస్టర్న్ రాజస్థాన్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ రీజన్, గ్వాలియర్ రీజన్,
ఈ యొక్క ఏలినటువంటి రాజపుత్రులు హిందూ హైందవ సంస్కృతికి, కల్చర్కు, భాషకు అర్థం బట్టి దాన్ని ముస్లింలు ఎంతో ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది తొలగిపోకుండా మరి ఆ చిరస్థాయిగా హైందవ సంస్కృతిని నిలబెట్టగలిగినటువంటి వాళ్ళు రాజపుత్రులు అని ఈ రోజు పాఠంలో ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఇది డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం చేసిన అది రాజపుత్రుల యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది ఇండియన్ కల్చర్, హిందూ కల్చర్, హిందూ కల్చర్ అండ్ రిలీజన్, ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నాము. అది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో ఇది రాజపుత్రుల యొక్క గొప్పదనాన్ని, వాళ్ళ యొక్క వీక్నెస్, గొప్పదనాన్ని రెండింటిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని అల్టిమేట్ గా రాజపుత్రులు హైందవ సంస్కృతిని, కల్చర్ను భారతదేశంలో నిలబెట్టగలిగినటువంటి చివరి రాజుని మనము ఈ లైవ్ ఛానల్
নমস্কাৰ। আজি আমি আপোনালোকৰ আগলৈ এটি নতুন অধ্যায় লৈ আহিছোঁ। এই অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে আৰ্লি মোগল আৰু আফগান। আদি মোগল আৰু আফগানসকলৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এইটো আছিলে অধ্যায় নম্বৰ 5 আছে। আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিম উদ্দেশ্য কি আছিলে এই অধ্যায়টোৰ, লগতে পৰিচয়, তাৰপিছত লোদী সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, চিকন্দৰ লোদী আৰু ইব্ৰাহিম লোদী, তাৰপিছত এওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক গাঁথনি কেনেকুৱা আছিলে, ৰাজত্বৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা আছিলে, সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে আমি সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে আৰু বাবৰৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে মধ্য এছিয়া আৰু বাবৰ এই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতত মোগল শাসনৰ ভেটি, বাবৰ আৰু ৰাজপুত ৰাজ্যসমূহ, বাবৰ আৰু আফগান মুখিয়ালসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে এইটো অধ্যায় দেখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী বা ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি আছে হুমায়ুনৰ বিষয়ে সেইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি আজি আলোচনা কৰিম, প্ৰথম অৱস্থাত আছিল আমি ইয়াৰ অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য কেনেকুৱা আছিলে আৰ্লি মোগল আৰু আফগানসকলৰ এইটো অধ্যায়ত, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টোত আমি আলোচনা কৰিম মেইনলি চিকন্দৰ লোদীৰ কথা আলোচনা কৰিম। চিকন্দৰ লোদীয়ে প্ৰয়োগ কৰা ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব স্বৰূপ আমি আলোচনা কৰিম। ইব্ৰাহিম লোদীয়ে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ভাৰতত মোগল শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাবৰৰ প্ৰাৰম্ভিক অসুবিধাসমূহ আমি মূল্যায়ন কৰিম। লোদী চুলতানৰ অধীনত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল, বাবৰৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ প্ৰাক্ষণত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিল এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লোদীৰ বিৰুদ্ধে বাবৰৰ সফল অভিযানসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত স্থানীয় শাসক তথা শক্তিসমূহৰ সৈতে মোগলসকলৰ সংঘাত আৰু বিজয়, বিশেষকৈ স্থানীয় আফগান আৰু ৰাজপুতসকলৰ লগত মোগলসকলৰ সংঘৰ্ষৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে এইটো অধ্যায়ত হুমায়ুন, শ্বেৰশ্বাহ আদিৰ বিষয়েও আছে, সেইখিনি কিন্তু আমি আজি আলোচনা নকৰোঁ, সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি লওঁ। এই চেপ্টাৰটোৰ আৰ্লি মোগল আৰু আফগানসকল কোন আছিলে এই বিষয়ে আমি কিছু কথা পাতিম। আমি জানো আৰ্লি মোগল আৰু আফগানসকলৰ বিষয়ে। প্ৰথমতে আমি জানো আফগানসকল বা যে ভাৰতত প্ৰথম মুছলমান শাসকসকল আছিলে চুলতানসকল। তেওঁলোক আছিলে মেইনলি স্লেভ ডাইনেষ্টি আমি পাইছোঁ। তাৰ 5টা ডাইনেষ্টি আছে। স্লেভ ডাইনেষ্টি আমি পাইছোঁ, খিলজি ডাইনেষ্টি পাইছোঁ, লগতে তুগলক ডাইনেষ্টি, চাইদ ডাইনেষ্টি আৰু লোদী ডাইনেষ্টি পাইছোঁ। লোদী ডাইনেষ্টি আছিল শেষৰ ডাইনেষ্টি। আৰু এই লোদী ডাইনেষ্টিৰ সময়ৰ বিষয়ে আমি কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম উত্তৰ ভাৰতত 16শ শতিকাত প্ৰথমাৰ্থত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা বিৰাজ কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত শাসকসকল সঘনাই সলনি হৈছিল। আমি আগৰ ক্লাছবোৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। সঘনাই সলনি হৈছিল আৰু লাভৰ ফলত বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি তথা ৰাজনৈতিক গাঁথনি ষ্টাইলৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰাজনীতি আৰম্ভণি হৈছিল বেলেগ বেলেগ সাম্ৰাজ্যৰ বা ৰজা বা চুলতানসকলৰ অধীনত। গতিকে সেই সময়ত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য এটা ঘটনা আছিল মোগলসকলৰ ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰমণ আৰু বিজয়। ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰৱৰ্তী 200 বছৰ কাললৈ ভাৰতীয় ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি আৰু সমাজত অতি বেছিকৈ পৰিছিল। 16শ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত শক্তিশালী মোগল সাম্ৰাজ্যই ভাৰতবৰ্ষত যি ৰাজনৈতিক পটভূমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই বিষয়ে আমি পৰিচিত হ'ম ইয়াত। প্ৰথমতে আমি সেই সময়ছোৱাৰ ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আফগানসকলৰ লোদী বংশৰ পৰা আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিম, আফগানসকলৰ দেই। গতিকে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি চাম কেনেকৈ মোগলসকলে দিল্লী চুলতানৰ শেষ ৰাজবংশ লোদী তথা আফগানসকলক পৰাস্ত কৰি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আফগানসকলে পুনৰাই মোগলসকলক পৰাস্ত কৰি আকৌ তেওঁলোকে দ্বিতীয় এখন আফগান ৰাজত্ব স্থাপন কৰিছিল। সেই কথা আমি জানিবলৈ পাৰিম। তাৰপিছত আফগানসকলক আকৌ পৰাজিত কৰি দ্বিতীয় আফগান ৰাজ্য সমাপ্ত কৰি আকৌ মোগলসকলে ভাৰতত নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি আৰম্ভণি কৰিছিল। এইবিলাক বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম।
আৰু এই অধ্যায়ত আমি বাবৰ আৰু হুমায়ুনৰ অধীনত ভাৰতবৰ্ষত মোগলসকলৰ শাসনৰ সাংগঠনিক দিশসমূহ কেনেকুৱা আছিলে এই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি আহিম লোদী সাম্ৰাজ্য, তাৰ ভিতৰত চিকন্দৰ লোদী আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ কথাও আছে। লোদী সাম্ৰাজ্যৰ কথা আমি প্ৰথমতে জানো 1500 শতিকাৰ শেষৰ ফালে চৈয়দ ডাইনেষ্টিৰ অন্ত পেলাই বাহালু লোদীয়ে সুদৃঢ়ভাৱে দিল্লীত লোদী সাম্ৰাজ্য গঢ় দিছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ বহুখিনি ঠাই তেওঁ নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ চিকন্দৰ লোদীয়ে দিল্লীৰ সিংহাসনত উপবিষ্ট হৈছিল। এইখিনিলৈ আমি জানো বাহালু লোদী আছিল লোদী ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ। এতিয়া আহিম আমি বাহালু লোদীৰ পিছত আহিম আমি তেওঁৰ পুত্ৰ চিকন্দৰ লোদীৰ কথাত আহিম। 1600 শতিকাত চিকন্দৰ লোদীৰ অধীনত নৰ্থ ইণ্ডিয়াত লোদী সাম্ৰাজ্যখনে উচ্চ শিখৰত উপনীত হৈছিল। 1496 খ্ৰীষ্টাব্দত চুলতান হুছেইন চেৰাগী, যিজন প্ৰথমতে জৌনপুৰৰ শাসক আছিল, তেওঁ চাউথ বিহাৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিল আৰু ৰাজপুত নেতাসকলৰ লগতো তেওঁ মিত্ৰতা কৰিবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছিলে। চিকন্দৰ লোদীয়ে তেওঁৰ লগত ৰাজপুত নেতাসকলক মিত্ৰতা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে। তাৰপিছত আহিছিলে বা যিবোৰে তেওঁৰ কথা শুনা নাছিল সেইবিলাক তেওঁ সিংহাসনৰ পৰা আঁতৰাই পঠাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ জমিনদাৰীবোৰ চুলতানৰ অধীনলৈ আনি লৈছিল আৰু তেওঁলোকক সৰু সৰু হাছেল বা সৰু সৰু নেতা হিচাপে তেওঁলোকক ৰাখি থৈছিল। তেনেদৰে বহুতো আফগান অনা আফগান বিষয়াৰ চুলতানৰ অধীনতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। দিল্লীৰ আশে পাশে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাও নাইকিয়া কৰাইছিল। 1600 শতিকাৰ প্ৰথম দশকতে ধোলপুৰ অধিকাৰ কৰাৰ ফলত দিল্লী চুলতানৰ ৰাজপুতনা আৰু মালৱাৰলৈ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিল। আনহাতে মাৰৱাৰ দুৰ্গ আৰু চান্দেৰীও তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰিছিল। আনহাতে নাগপুৰ আৰু খান্দেজেও 1510 পৰা 11 খ্ৰীষ্টাব্দত লোদী চুলতানৰ অধীনতা গ্ৰহণ কৰিছিল। চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত, পাঞ্জাব ইন দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট টু সাৰন এণ্ড চম্পাৰণ ইন দ্য নৰ্থ বিহাৰ অফ দ্য ইষ্ট এণ্ড চান্দেৰী ইন দ্য টু দ্য চাউথ অফ দিল্লী, এই ঠাইবোৰলৈ চুলতানী চিকন্দৰ লোদীৰ আণ্ডাৰত চুলতানী ৰাজ্য সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। তাৰপিছত আহিম আমি ইব্ৰাহিম লোদীৰ লগত আহিম। ইব্ৰাহিম লোদী শাসনত উপবিষ্ট হৈছিল 1517ত হৈছিল আৰু 1526লৈ তেওঁৰ শাসনত উপবিষ্ট হৈ আছিল। কিন্তু তেওঁ শাসনত উঠাৰ পিছত আফগান বিষয়াসকলৰ তেওঁ শত্ৰুতাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তেওঁ চাৰিওফালে ক্ষমতাশালী আফগান বিষয়াসকলে তেওঁক সাম্ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু লগতে চুলতানী ৰাজবংশৰ কেন্দ্ৰ ভাঙি দিবলৈ বিচাৰিছিল, যাতে তেওঁলোকে ৰাজকাৰ্যৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ কৰ্তৃত্ব বচাই ৰাখিব পাৰে। তেওঁৰ দেউতাক চিকন্দৰ লোদীয়েও নিজৰ ভাইসকলক আৰু সম্পৰ্কীয় লোকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু বিষয়াসকলৰ সহযোগত সম্পদশালী প্ৰদেশসমূহৰ ৰাজকুমাৰসকলৰ ঠাইত ল'ব বিচৰা সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলক তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন কৰিছিল। এতিয়া চুলতান চিকন্দৰ লোদীৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁৰ পুত্ৰ ইব্ৰাহিম লোদীক পৰৱৰ্তী চুলতান ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এই ঘোষণা কৰিছিল সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে। আৰু তেওঁৰ লগতে সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে চিকন্দৰ লোদীক দিল্লীত আৰু তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ কালফিৰ গভৰ্ণৰ ৰাজকুমাৰ জালাল খানৰ লগত লোদী সাম্ৰাজ্যৰ বিভাজন কৰিবলৈ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছিল আৰু চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীক তেওঁলোকে এই বিভাজন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, কাৰণ সম্ভ্ৰান্তসকলে যি কৈছিল তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত সেইটো কথা শুনিব লগা হৈ আছিলে। আৰু সেইকাৰণে দিল্লীৰ চুলতানেটখন ইব্ৰাহিম লোদীৰ দিনত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া ভাগ হৈ গৈছিল তেতিয়া এখন সাম্ৰাজ্যখনৰ কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। এনেকুৱা সময়তে কিছু নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা আদিৰ নোহানিৰ দৰে কিছু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে যেতিয়া আহিছিল ইব্ৰাহিম লোদীক প্ৰণাম জনাবলৈ, তেওঁলোকে কিন্তু এই বিভাজন ভাল পোৱা নাছিল। যিবোৰে বিভাজন কৰিছিল তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে চিকন্দৰ লোদীক
এই সাম্ৰাজ্যখন পুনৰ একলগ কৰাৰ এটা দিহা পৰামৰ্শ দি গৈছিল। ফলত চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীয়ে যিখন জালাল খানৰ লগত চুক্তি হৈছিল সেইখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি কিছুমান সম্ভ্ৰান্ত লোকক ৰাজকুমাৰ জালাল খানৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছিল এই চুক্তিখন বাতিল কৰাৰ উদ্দেশ্যে কিন্তু উদ্দেশ্যে আৰু সিকান্দাৰ লোদীক চুলতান হিচাপে মানি লোৱাৰ বাবে। কিন্তু অলৰেডি জালাল খানে যিহেতু সাম্ৰাজ্য এটা অংশৰ দাবীদাৰ হৈ গৈছিল, গতিকে তেওঁ এই চৰ্ত বা এই আবেদন তেওঁ মানি লোৱা নাছিল, আৰু যাৰ ফলত এই প্ৰচেষ্টা, এই যিটো সাম্ৰাজ্য একত্ৰীকৰণৰ প্ৰচেষ্টা সেইটো ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিল, আৰু ইয়াৰ ফলত উত্তৰাধিকাৰী সংকটৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ৰাজ্যখন দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। এনেকুৱা এটা সংকটজনক সন্ধিক্ষণত ইব্ৰাহিম লোদীয়ে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাতৃতকৈ অধিক শক্তিশালী যেন অনুভৱ হৈছিল বা ক্ষমতাশালী যেন অনুভৱ হৈছিল, যাৰ ফলত পুৰণি সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীৰ ওচৰতেই পক্ষে থিয় হৈছিল। অৱশ্যে কাৰাৰ গভৰ্ণৰ আজম হুমায়ুন চেৰৱানী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ফাটাহ খান চেৰৱানীয়ে জালাল খানৰ পক্ষতে কিছু সময়ৰ বাবে থিয় হৈছিল। কিন্তু যেতিয়া ইব্ৰাহিম লোদীয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ পক্ষে কিছু সমদল উলিয়াইছিল, তেতিয়া কিন্তু এই দুজন লোকে আজম হুমায়ুন চেৰৱানী আৰু ফাটাহ খান চেৰৱানীয়ে পুনৰ ইব্ৰাহিম লোদীৰ ওচৰলৈ পক্ষত যোগ দিছিল আহি। ইয়াৰ ফলত চুলতানে ইব্ৰাহিম লোদীয়ে আজম হুমায়ুন চেৰৱানীক গোৱালিয়ৰ ৰাজা বিক্ৰমজিতৰ ঠাইত স্থলাভিষিক্ত কৰিছিল। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিল যে ৰাজকুমাৰ জালাল খান তাতে আশ্ৰয় লৈ আছিল। গোৱালিয়ৰৰ পৰা জালাল খান পলাই গ'ল, কিন্তু তাত গৌণ্ডসকলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, ধৰি লৈছিল আৰু তেওঁক কাৰাবন্দী হিচাপে আগ্ৰাৰ চুলতানৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছিল। কিন্তু গোৱালিয়ৰৰ পৰা জালাল খানক প্ৰেৰণ কৰা কাৰ্যই চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীক সম্ভ্ৰান্তসকলৰ ওপৰত, পুৰণি বিষয়াসকলৰ ওপৰত আস্থা তথা অনুগতৰ ওপৰত কিছু সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল। আজম হুমায়ুনে বিদ্ৰোহ কৰাত তেখেতকো ৰজাই কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল, আৰু বাকী গোৱালিয়ৰৰ ৰজাই চুলতানৰ সম্ভ্ৰান্ত বিষয়াসকলৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু চুলতানৰ হকে কাম কাজ কৰিবলৈ তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল। তেওঁ শামছাবাদৰ ভূখণ্ড ইকতা হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই একে সময়তে এজন সম্ভ্ৰান্ত উজিৰ মেইন ভূঞাইও চুলতানৰ বিশ্বাস হেৰুৱাইছিল আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল। এনেদৰে পুৰণি সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখাৰ ফলত পূব অঞ্চলত চুলতানৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। আনহাতে চুলতানে নিজৰ প্ৰিয় লোকসকলক ৰাজসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত নিযুক্তি দিছিল। ফলত পুৰণি সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি শংকা কৰি নিজৰ প্ৰদেশবোৰত স্থিতি সবল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি লৈছিল। সেয়েহে বিহাৰৰ শক্তিশালী গভৰ্ণৰ দাৰিয়া খান নোহানীয়ে পূব অঞ্চলৰ অসন্তুষ্ট আফগানসকলৰ লগ লৈ এটা স্থানত সমাবেত হৈছিল, আৰু প্ৰায় সেই সময়তেই ফেৰাৰ চৰকাৰক বাবৰে আক্ৰমণ কৰি দখল কৰিছিল। যদিও পাঞ্জাবৰ সুপ্ৰিম গভৰ্ণৰ আলম খান ট্ৰেন্স প্ৰভিন্সৰ সুপ্ৰিম গভৰ্ণৰ দৌলত খান লোদীয়ে ইয়াক মুক্ত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল, কিয়নো যেতিয়া তেওঁক ৰাজদৰবাৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল তেওঁ অহা নাছিল আৰু লাহোৰৰ চুলতানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল। ইব্ৰাহিম লোদীৰ খুৰাক আলম খান লোদীকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু চুলতান আলাউদ্দিন উপাধিৰে নতুন চুলতান হিচাপে নিজকে ঘোষণা কৰিছিল। এই দুয়োজন চুলতানে দিল্লীৰ চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীৰ বিৰুদ্ধে কাবুলৰ শাসক বাবৰৰ ওচৰত সহায় ভিক্ষা কৰিছিল আৰু মিত্ৰতা কৰিছিল, আৰু সেইখিনি সময়তে ৰাণা সংগ্ৰাম সিংহইও বাবৰৰ লগ লাগি ইব্ৰাহিম লোদীক সিংহাসনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বুজাবুজি উপনীত হৈছিল। এইখিনিৰ পৰা আমি বুজিব পাৰি, মই যিখিনি ক'লো সেইখিনিৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলো যে ইব্ৰাহিম লোদীৰ
শাসনকালত যিখিনি ৰাজনীতিক বিশৃংখলতা বেমেজালি সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ফলত পুৰণি সম্ৰান্ত লোকসকল বিশেষকৈ দৌলত খান লোদী আৰু আলম খান লোদী এওঁলোকে অসন্তুষ্ট হৈ তেওঁলোকে বাবৰৰ সহায়ত ইব্ৰাহিম লোদী সিংহাসনৰ পৰা আঁতৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়তে হিন্দুস্তানৰ ৰাজপুত নেতা ৰাণা সংগ্ৰাম সিংহইও ইব্ৰাহিম লোদীক সিংহাসনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাজপুত ৰাজ্য গঠন কৰিবলৈ বাবৰৰ সহায়ৰ মিত্ৰতাৰ কথা ভাবিছিল। এতিয়া আহিল আমাৰ চিকন্দৰ লোদী আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ দিনত প্ৰশাসনিক গাঁথনি কেনেকুৱা আছিল বা চুলতানী যুগত প্ৰশাসনিক গাঁথনি কেনেকুৱা আছিল তাৰ বিষয়ে আমি কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সময়ছোৱাত কেইবাটাও নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কিয়নো অলৰেডি চুলতানেট পিৰিয়ডতে দাগ বংশৰ পৰা আদি কৰি লোদী বংশলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বংশই ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ শাসন প্ৰক্ৰিয়া গাঁথনিও বেলেগ বেলেগ আছিল। গতিকে এই সময়ছোৱাত কেইবাটাও নতুন প্ৰশাসনিক গাঁথনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আফগান প্ৰশাসনিক গাঁথনি তুৰ্কী প্ৰশাসনিক গাঁথনিৰ পৰা লক্ষণীয়ভাৱে বেলেগ আছিল। যদিও চুলতানী ডাইনেষ্টি আছিল, তাৰে কিছুমান তুৰ্কীজ আছিল আৰু কিছুমান আফগান আছিল। গতিকে তুৰ্কী আৰু আফগানসকলৰ প্ৰশাসনিক বা ৰাজনীতিক গাঁথনি কিছু বেলেগ আছিল। এই পৰিৱৰ্তন প্ৰায় সকলো ধৰণৰ প্ৰশাসনিক নীতি প্ৰণয়নত ভাল দেখা পাবলৈ পাৰোঁ। এতিয়া আহিব আমাৰ নেচাৰ অফ কিংশ্বিপ আৰু ৰাজত্বৰ প্ৰকৃতি বা ধাৰণা কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তুৰ্কী চুলতানৰ শাসনত ৰজাৰ ৰাজত্বৰ কাৰ্যকাল অতি বেছি কেন্দ্ৰীভূত আছিল। প্ৰথম অৱস্থাত আমি গম পাওঁ আলাউদ্দিন খিলজীহঁতৰ কথা আমি গম পাওঁ। তেতিয়া অতি বেছি কেন্দ্ৰীভূত আছিল তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থা। চুলতানৰ ক্ষমতা তথা কৰ্তৃত্ব আছিল সৰ্বোচ্চ, কিন্তু আফগান ক্ষমতা উত্থানৰ লগে লগে ৰাজতন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সুকীয়া পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল। তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীভূত বা সৰ্বোচ্চ চুলতানৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটোৰ লগত কিছু জনজাতীয় বা ট্ৰাইবেল প্ৰকৃতিৰ অৰ্থাৎ ৰজা বিষয়া চুলতান আৰু সম্ৰান্ত বিষয়া সকলো সমান এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰতো ৰজা আছিল প্ৰথম। যদিও ৰজা প্ৰথম আছিল, এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেল ধাৰণা যিটো আছিল তাতে সকলো পুৰণি সম্ভ্ৰান্ত বিষয়াসকল আৰু চুলতানৰ ষ্টেটাছ ইকুৱেল আছিল বুলি ধৰা হৈছিল। কিন্তু তুৰ্কীসকলৰ দিনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা খিলজীসকলৰ দিনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ চুলতানে আছিলে অল ইন অল আৰু তেওঁ ৰাজ্য কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰাখিছিল। যিয়ে নহওক, প্ৰকৃততে ৰাজনৈতিক সুবিধাকৰণেও নিজস্ব ভূমিকা পালন কৰিছিল। বাহাদুৰ লোদীয়ে নিজে আফগান আছিল কাৰণে তেওঁ তুৰ্কীৰ সমৰ্থনৰ বাবে আশা কৰা নাছিল। তেওঁ কাৰ্যত নিজৰ সহযোগী আফগানসকলৰ লগতহে বা তেওঁলোকৰ চৰ্ত সাপেক্ষেহে তেওঁ প্ৰশাসনিক গাঁথনি তৈয়াৰ কৰিছিল। আফগান সম্ভ্ৰান্ত বিষয়াসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে লোকেল অটনমি তথা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন উপভোগ কৰিব পাৰিছিল। তেওঁলোকৰ আৰু চুলতানৰ মাজত কেৱল মাত্ৰ মেইন বন্ধন আছিল যে চুলতানলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়োজন বোধে সামৰিক সহায় আগবঢ়াব লাগিছিল, নহ'লে চবেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি শাসন কৰিব পাৰিছিল নিজৰ প্ৰদেশত। বাহাদুৰ লোদীৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যে তেওঁ কেতিয়াও সতীৰ্থ যিবোৰ আফগান যিবোৰ বিষয়া আছিল তেওঁলোকৰ সন্মুখত সিংহাসনত বহা নাছিল। আনকি তেওঁ মুকলি দৰবাৰো আয়োজন কৰা নাছিল আৰু তেওঁ সতীৰ্থ আফগানসকলক সন্মানজনক উপাধিৰে বিশেষকে মানচাদ-ই আলী বুলি অভিহিত কৰিছিল। এইখিনিৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে বাহাদুৰ লোদীৰ দিনত আফগানসকলৰ ৰাজকাৰ্যত ৰজা চুলতান আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সমান সুবিধা আছিল, সমান ষ্টেটাছ আছিল। কিন্তু বাহাদুৰ লোদীৰ পুত্ৰ চিকন্দৰ লোদীয়ে এই কথাটো স্পষ্টকৈ ধৰিব পাৰিছিল যে পিছলৈ এই সম্ভ্ৰান্তসকলৰ এই অতি সুবিধাবিলাকে পিছলৈ লোদী বংশৰ কাৰণে চুলতানীৰ কাৰণে সাম্ৰাজ্যত এটা
প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি কৰিব, সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। সেইকাৰণে তেওঁ অসংযত অভিজাতসকলৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদৰ কথা তেওঁ বুজি পাইছিল আৰু সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত তেওঁ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিছিল আৰু অতি কেন্দ্ৰীভূত ৰাজনৈতিক গাঁথনি তেওঁ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছিল। বাহালুৰ লোদীৰ নিচিনা নাছিল, দেউতাক বাহালুৰ লোদীৰ নিচিনা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক প্ৰকৃতিৰ, ৰাজত্বৰ প্ৰতি প্ৰকৃতি নাছিল। চিকন্দৰ লোদীয়ে তেওঁৰ সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলৰ পৰা অনুগত্য দাবী কৰিছিল আৰু তেওঁৰ আজ্ঞাবাহী হোৱাটো বিচাৰিছিল। তেওঁৰ সামৰিক সফলতাই সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলৰ ওচৰত তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ আনুগত্যশীল বা বশৱৰ্তী কৰি তুলিছিল। যিহেতু তেওঁ চিকন্দৰ লোদী এজন ছাকচেছফুল যোদ্ধা আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ বিষয়াসকলে তেওঁৰ ওচৰত সৈতে সমতা আছিল বাহালুৰ লোদীৰ। সেই আৱেগক তেওঁলোকে দমন কৰিবলগীয়া হৈছিল। তথ্য অনুসৰি জনা যায় যে চিকন্দৰ লোদীয়ে নিয়মিতভাৱে মুকলি দৰবাৰ বহিছিল, য'ত সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে চুলতানৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকিব লাগিছিল আৰু তেওঁক সেনেকে সন্মান জনাব লাগিছিল। আনকি কেতিয়াবা তেওঁৰ অনুপস্থিত তেওঁৰ আদেশ বা ফৰমানসমূহ তেওঁলোকে সন্মান সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল। আনকি যিজনৰ ওচৰলৈ ফৰমান গৈছিল তেওঁ বহু দূৰৰ পৰা আহি প্ৰায় 6 মাইল আগুৱাই আহি তেওঁ ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল। কেতিয়াবা এখন টেৰেছ বা বাৰাণ্ডাৰ ওপৰত যিজনে ফৰমানখন লৈ যায় সেই কুৰিয়াৰজন বা সেই মানুহজনে থিয় হৈছিল আৰু তেওঁ ফৰমানখন দাঙি ধৰিছিল আৰু তাৰ তলত ফৰমানখনৰ তলতহে বিষয়াগৰাকী থিয় হ'ব লাগিছিল আৰু তাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে ইয়াতনো কি আছে সেই বিষয়ে থিয় হৈ থাকি পেলাই শুনিব লাগিছিল। যিসকল সম্ভ্ৰান্ত বিষয়াই চুলতানক বিশ্বাস ভংগ কৰিছিল সেই বিষয়াসকলক চুলতানৰ কোপ দৃষ্টিত পৰিছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। সমসাময়িক এগৰাকী লিখকৰ মতে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তি চুলতানৰ আনুগত্যৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল, হয়তো তেওঁক শিৰচ্ছেদ কৰা হৈছিল, নাইবা তেওঁক সাম্ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাসন দিয়া হৈছিল। গতিকে চুলতানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব পৰাটো এটা সম্ভৱপৰ নাছিল। চিকন্দৰ লোদীয়ে সেইখিনি এটা নিজৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল আনিছিল, ৰাজকাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো কণ্ট্ৰল আনিছিল। সাধাৰণতে যদিও চুলতানে এই স্থানীয় সম্ভ্ৰান্ত বিষয়াসকলৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা নাছিল, তেওঁলোকক বহুত তলত ৰাখিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা নাছিল। তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰদেশত শাসন কৰি আছিল তেওঁলোক তেনেকে চলিবলৈ দিয়া হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত চিকন্দৰ লোদীৰ এটা কণ্ট্ৰল বা নিয়ন্ত্ৰণ আছিল। অৱশ্যে কেতিয়াবা তেওঁলোকে চুলতানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিলে তেওঁলোকক পদচ্যুত কৰা হৈছিল। তেনেদৰে চুলতানে আহমদ খান জিলৱানীৰ পুত্ৰ চুলতান আশ্ৰফক বহিষ্কাৰ কৰিছিল, যিগৰাকীয়ে বাহালুৰৰ মৃত্যুৰ পিছত বাপানাত স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিছিল। তাৰোপৰি চুলতানে আকৌ 15শ শতিকাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা 22জন উচ্চ আফগান আৰু নন আফগান বিষয়াক সাম্ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাসন দিছিল। কিপলিৰ গভৰ্ণৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ জালাল খান লোদীয়ে সেই ঠাইত নিযুক্ত হৈছিল 1506 খ্ৰীষ্টাব্দত। বিশেষকৈ 1508ত মাৰৱাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযান ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁ চুলতানৰ ৰোষত পৰিছিল আৰু তেওঁক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। সম্ভ্ৰান্ত বিষয়াসকলে ভোগ কৰি থকা ইকতাৰ ওপৰতো কিন্তু যদিও সম্ভ্ৰান্ত বিষয়াসকলক ইকতাৰ ওপৰত চুলতানে বিশেষ ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল, তথাপিতো তেওঁলোকৰ চলাই থকা ইকতাৰ ওপৰত চুলতানে চোকা নজৰ ৰাখিছিল। কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ পিছতো আফগান ৰাজতন্ত্ৰ মূলতঃ অপৰিৱৰ্তিতই হৈ আছিল। অৱশ্যে বহুতো কাৰ্যালয় বংশানুক্ৰমিক কৰি তোলা হৈছিল। তেতিয়াও আফগান বিষয়াসকলে ডাঙৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। খান-ই জাহান, খান-ই খানাম, আজম হুমায়ুন, খান-ই আজম ইত্যাদি উপাধি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল। যদিও চুলতানৰ লগত তেওঁলোকৰ ফৰ্মেল ৰিলেশ্যনটো পলিটিকেল বা অফিচিয়েল আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যন যেনেকুৱা
যেনেকুৱা ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যন, যেনেকুৱা চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল চুলতানৰ লগত, খেলপথাৰলৈ গৈছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যনবোৰ কিন্তু চুলতানৰ লগত সামন্ত বিষয়াসকলে মেইনটেইন কৰিব পাৰিছিল। সেইকাৰণে চিকন্দৰ লোদীৰ অধীনত ৰাজতন্ত্ৰৰ গঠনটো মেইনলি কেন্দ্ৰীভূত আছিল আৰু লগতে আছিল জনজাতীয় বা ইকুৱেলিটি থকা এটা চলি আছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। তুৰ্কীৰ কিছু লৈছিল তেওঁলোক আলাউদ্দিন খিলজীহঁতৰ পৰা, তুৰ্কীৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ কিছু লৈছিল, আৰু জনজাতীয় মানে ৰিপাব্লিক টাইপৰ য'ত চব সমান, সেনেকুৱা টাইপৰো কিছু বস্তু তেওঁলোকৰ লোদী বংশত চলি আছিল। এতিয়া আহিব আমাৰ ইব্ৰাহিম লোদীৰ আণ্ডাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ গঠন আছিলে সেই বিষয়ে আমি চাব লাগিব। চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীৰ অধীনত কেন্দ্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক ত্বৰান্বিত হৈছিল। তেওঁ আনকি কৈছিল যে ৰজাই কোনো আত্মীয়তা নাজানে, ৰজাৰ মানে কোনো আত্মীয় নাই, চব ৰজা সকলোতকৈ ওপৰত আৰু চব ৰজাৰ অধীনত হ'ব লাগিব বুলি তেওঁ কৈছিল। তেওঁৰ অধীনত চুলতানৰ সন্মান, ক্ষমতা, প্ৰতিপত্তি ইমানেই বেছি হৈছিল যে ৰাজকীয় টেণ্টসমূহকো সন্মানৰ যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাজকীয় টেণ্টত যদি ৰজা নাথাকেও, টেণ্টটো যদি এনেও পৰি থাকে, ৰজা থকা আগতে থাকি গৈছিলে, সেই টেণ্টকো সন্মান সহকাৰে গণ্য কৰা হৈছিল। অৱশ্যে ইব্ৰাহিম লোদীৰ এই নীতিৰ পৰিণাম অতি ভয়ংকৰ আছিল বুলি কোৱা হয়, কিয়নো আফগান ৰাজতন্ত্ৰৰ বাবে ই ধ্বংসাত্মক আছিল বুলি বিবেচনা কৰা হয়। কিয়নো আফগান সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে মালিক আৰু চাকৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে বিশ্বাস নাছিল। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত ইমানেই অসন্তুষ্টি আৰু বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হৈছিল যে তেওঁলোকৰ মাজৰে পৰাই কিছুমানে বাবৰক লগত সহযোগিতা কৰি চুলতানক পদচ্যুত কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। যেতিয়া পিছলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে দ্বিতীয় আফগান ৰাজতন্ত্ৰ পুনৰ গঠন হৈছিল, তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ জনজাতীয় বা ইকুৱেলিটিৰ কথা তেওঁলোকে ভবা নাছিল। পিছত আমি পাম শ্বেৰ শ্বাহৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে স্বৈৰাচাৰী কেন্দ্ৰীভূত শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। মোগলৰ আক্ৰমণৰ লগে লগে আন এক অধ্যায় মুকলি হৈছিল প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত, আৰু তুৰ্কী আৰু মংগল দুয়োটা পৰম্পৰাৰে প্ৰভাৱিত হৈছিল। পিছত ভাৰতীয় পলিটিক্স, ভাৰতীয় ৰাজনীতি পিছত তুৰ্কী আৰু বাবৰ মংগলৰ ৰাজনীতিৰ দ্বাৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিছিলে সাধাৰণ প্ৰশাসন। সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আমি কথা ক'বলৈ গ'লে চুলতান চিকন্দৰ লোদীৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক সুস্থিৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁ প্ৰশংসনীয় আছিল। তেওঁ মুক্তাজ আৰু ৱালিৰ বা গভৰ্ণৰৰ হিচাপ পৰীক্ষাৰ বাবে অডিট প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। জৌনপুৰৰ গভৰ্ণৰ মুবাৰক খান লোদী আছিল প্ৰথমজন সম্ভ্ৰান্ত বিষয়া যাৰ দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ধন আত্মসাৎ বা এমবেজেলমেণ্টৰ বাবে তেওঁ প্ৰথমজন গৰাকী বিষয়া আছিল। যিগৰাকী মুবাৰক খান লোদী জৌনপুৰৰ গভৰ্ণৰ আছিল, তেওঁ ধন আত্মসাতৰ বাবে তেওঁ দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল। এনেদৰে দিল্লীৰ নন আফগান বিষয়া খোৱাজা আসগৰকো কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত। সাম্ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি ভালদৰে অৱগত হ'বলৈ চুলতানে নিজাববীয়াকৈ চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থাটো পুনৰ সংগঠিত কৰিছিল। এইবোৰ কৰাৰ ফলত সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে নিজৰ মাজতেই ৰাজনৈতিক বিষয়বিলাকৰ আলোচনা কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল, যাতে চুলতানক অসন্তুষ্ট নহয়। সাধাৰণ জনতাৰ মংগলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে চকু ৰাখিছিল, আগ্ৰহী আছিল, আৰু ৰাজধানীখনৰ লগতে প্ৰদেশসমূহতো নিঃস্ব আৰু প্ৰতিবন্ধী লোকসকলৰ বাবে চেৰিটি হাউচৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আৰু উপযুক্ত বা নিধি যিবোৰ আছিল তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্য তথা অৰ্থনৈতিক অনুদান তথা সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পাৰ্চিয়ান ভাষাৰ বাহিৰে আন ভাষাক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত বহুতো হিন্দু লোকে পাৰ্চিয়ান ভাষা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু এই ভাষাত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ব্যুৎপত্তি লাভ কৰিছিল। ফলস্বৰূপে বেছিভাগ হিন্দুৱেই চুলতানৰ অধীনত ৰাজবিভাগ চলাবলৈ সুবিধা পাইছিল। যেতিয়া বাবৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল, বাবৰে দেখি আচৰিত হৈছিল যে সম্পূৰ্ণ আফগান সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত
হিন্দুসকলেই সম্পূৰ্ণকৈ ৰাজহুৱা ব্যৱস্থাটো চোৱা চিতা কৰিছিল। এইদৰে চিকন্দৰ লোদীয়ে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্যখনত সুখ সমৃদ্ধি আৰু শান্তি বিৰাজ কৰিছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিব আমাৰ পলিটিকেল চিনাৰিঅ' অফ ইণ্ডিয়া অন দ্য এভ অফ বাবৰছ ইনভেশ্যন। বাবৰৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ প্ৰাকক্ষণত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিল এই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, এতিয়ালৈকে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ যে 15শ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত তুগলক বংশৰ বিভাজনৰ লগে লগে ভাৰতত ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সৈয়দ আৰু লোদী বংশৰ শাসকসকলে বিভাজনকাৰী শক্তিসমূহৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰা নাছিল। অলৰেডি আমি কৈছোঁ আগতে ডাক বংশ আছিলে প্ৰথম বংশ, খিলজী দ্বিতীয়, তুগলক তৃতীয়, তাৰপিছত সৈয়দ বংশ, তাৰপিছত লোদী বংশ। অলৰেডি ভাৰতত আমি গম পাওঁ তুগলক বংশৰ প্ৰথম 3টা বংশ ঠিকে ঠাকে চলি গৈছিল। তাৰ তুগলক বংশৰ পতনৰ ফলত ভাৰতত সৈয়দ বংশ যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া ভাৰতত ৰাজনৈতিক এটা অস্থিৰতা বিশৃংখলতা চলি আছিল আৰু সেইখিনি বিশৃংখলতা বা অস্থিৰতা সৈয়দ বা লোদীসকলে তাতে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাছিল। সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলেও ক্ষোভিত হৈ বিদ্ৰোহ কৰিছিল। উত্তৰ পশ্চিম প্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাই কেন্দ্ৰকো দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই সময়ত ভাৰতৰ আন আন প্ৰান্তত কি হৈছিল, আমি কেন্দ্ৰৰ কথা ক'লোঁ, আন আন প্ৰান্তত কি হৈছিল সেই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিম। মধ্য ভাৰতৰ গুজৰাট, মালৱা, মেৱাৰ এই 3খন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য আছিল। মালৱাৰ চুলতান মাহমুদ খিলজীৰ ক্ষমতা ইতিমধ্যে অৱনতি ঘটিছিল। গুজৰাটত মুজাফৰ শ্বাহ শাসন চলি আছিল, আনহাতে চিচদিয়াৰ শাসক ৰাণা সাংঘৰ নেতৃত্বত মেৱাৰ আছিল আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য। মালৱাৰ শাসকসকলে লোদী, মেৱাৰ আৰু গুজৰাটৰ অহৰহ হেঁচাত পৰিছিল মালৱা, কিয়নো মালৱাখন অতি উৰ্বৰ ঠাই আছিল, উৰ্বৰ ভূমি আছিল, লগতে হাতী যোগানৰ এটি উল্লেখযোগ্য উৎস আছিল আৰু লগতে মালৱাৰ মাজেৰে গুজৰাটলৈ যাবলৈ গুজৰাটৰ চি পৰ্ট বা সাগৰীয় বন্দৰলৈ যাবলৈ এটা বাণিজ্যিক পথ মালৱাৰ মাজেৰে আছিল আৰু সেইকাৰণে মালৱাৰ ওপৰত আটাইবোৰৰে অতি চকু আছিল আৰু তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল। সেইকাৰণে এই মালৱাখন আৰু এটা কাৰণ আছিল, গুজৰাট আৰু মেৱাৰ দুয়োখন দেশৰ বাবে মালৱাখন লোদীসকলৰ বিৰুদ্ধে বাফাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল বা ফিৰিঙতি হিচাপে কাম কৰিছিল, কিয়নো মালৱাখনৰ ওপৰত লোদীসকলৰ চকু আছিল, গুজৰাটৰো চকু আছিল, মেৱাৰৰো চকু আছিল আৰু সেইকাৰণে গুজৰাট আৰু মেৱাৰে মালৱাখনক বাফাৰ মানে ইব্ৰাহিম লোদী তথা লোদী ডাইনেষ্টিৰ এগেইনষ্টত বাফাৰ তথা ফিৰিঙতি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মালৱাৰ চুলতান আছিল এজন অযোগ্য শাসক আৰু তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেদিনী ৰায়ে অভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ ফলত ৰাজ্যখন অক্ষত অৱস্থাত ৰাখিবলৈ পৰা নাছিল। মালৱাৰ শাসক যিজন আছিল তেওঁ অযোগ্য আছিল, গতিকে তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেদিনী ৰায়ে মালৱাখনৰ অভ্যন্তৰীণ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, সমস্যাৰ কাৰণে মালৱাখনক অক্ষত অৱস্থাত ৰাখিব পৰা নাছিল। অৱশেষত ৰাণা সাংঘই মালৱা আৰু গুজৰাটৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 15শ শতিকাৰ শেষৰ ফালে ৰাণথম্বৰ দখল আৰু চান্দেৰী দখল কৰাৰ লগে লগে ৰাজপুতনাত ৰাণা সাংঘৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল। ৰাণথম্বৰ আৰু চান্দেৰী মালৱা দখল কৰিলে, গুজৰাট দখল কৰিলে, ৰাণথম্বৰ দখল কৰিলে আৰু লগতে চান্দেৰী দখল কৰি ৰাণা সাংঘই ৰাজপুতনাৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাইছিল। তেনেদৰে দক্ষিণত শক্তিশালী বিজয়নগৰ আছিলে, বামনী আছিলে, ইষ্টৰ ফালে বেংগলত নুছৰত শ্বাহে শাসন কৰি আছিলে, এনেকুৱা কথা আমি জানিব পাৰোঁ। ইব্ৰাহিম লোদীৰ ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে নাছিৰ খান, লোহানী, মাৰুফ,
ফাৰ্মুলি আদি আফগান মুখিয়ালসকলে চুলতান মুহম্মদ শ্বাহৰ অধীনত জৌনপুৰত পৃথক ৰাজ্য গঠন কৰাত সফল হৈছিল। এই প্ৰধান শক্তিসমূহৰ উপৰিও আগ্ৰাৰ আশে-পাশে অসংখ্য আফগান মুখিয়াল আছিল। তেওঁলোক বিশেষভাৱে তেওঁলোক আছিল মেৱালৰ হাছান খান, বেয়ানৰ নিজাম খান, ধোলপুৰৰ মুহম্মদ জৈতুন, গোৱালিয়ৰ তাতাৰ খান চাৰাং খান, ৰাপ্ৰীৰ হুছেইন খান লোহানী, ইটোৱাৰ কুতুব খান, কালপিৰ আলাম খান আৰু চম্বলৰ কাছিম চম্বলী আদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আফগান মুখিয়াল তেতিয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ বা শক্তিশালী বা ক্ষমতাশালী হৈ আছিল। লদিসকলে তেওঁলোককো গুৰুত্ব দিব লগা হৈছিল পলিটিকেল ক্ষেত্ৰত। বাবৰৰ আক্ৰমণৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিশ্লেষণ কৰোঁতে সাধাৰণতে কোৱা হয় যে সেই সময়ত ৰাজপুত ৰাজ্যৰ এখন কনফেডাৰেশ্যন বা জোট আছিল, যিয়ে সমগ্ৰ হিন্দুস্তান দখল কৰাৰ বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল। যদিহে বাবৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰি দখল নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কিজানি বিখ্যাত ৰাজপুত নেতা সংগ্ৰাম সিংহ তথা ৰাণা সংগৰ নেতৃত্বত ৰাজপুতসকলে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতৰ ক্ষমতা দখল কৰিলেহেঁতেন বুলি ভাবিব পাৰি। যুক্তি দিয়া হয় যে আঞ্চলিক ৰাজ্যসমূহ ৰাজনৈতিক বিভাজনৰ ভেটি আছিল ধৰ্মীয় প্ৰকৃতিৰ, আৰু ধৰ্মীয় ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ৰাণা সংঘৰ নেতৃত্বত ৰাজপুত কনফেডাৰেশ্যনখন গঠন কৰা হৈছিল। ভাৰতত এখন স্বাধীন হিন্দু বিষয়ে বাবৰনামা, যিখন এখন অট'বায়োগ্ৰাফি আছিল বাবৰনামাৰ বিখ্যাত অংশটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা হৈছিল যে বাবৰে হিন্দুস্তান শব্দটো বুজি পাইছিল, মানে কোন কোন ৰাজ্য লৈ পেলাই হিন্দুস্তান হ'ব পাৰে বুলি বাবৰে ধাৰণা কৰিছিল, সেই বিষয়ে লিখি থৈ গৈছিল। লদিসমূহ আছিলে চেণ্টাৰত, গুজৰাট, মালোৱা, বামনী আৰু বেংগল আছিল। এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাজ্য আছিল। লগতে দুখন ৰাণা সংঘ অফ ইন মেৱাৰ আৰু বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ মিলি পেলাই এখন হিন্দু ৰাজ্য হ'ব পাৰে বুলি বাবৰে বাবৰনামাত উল্লেখ কৰি থৈ গৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও খানৱাৰ যুদ্ধত পিছত জাৰি কৰা ফাটানামাত পৰা জানিব পাৰি যে ৰাজপুত ৰাণাৰ অধীনত গঠিত কনফেডাৰেশ্যনৰ ধৰ্মীয় উদ্যমৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু বহিৰাগত ইছলামিক শক্তিক উফৰাই পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে গঠিত হৈছিল। কিন্তু এনেকুৱা পৰ্যবেক্ষণ বুৰঞ্জীসকলে মানি ল'ব বিচৰা নাই। বাবৰে কেতিয়াও এই ক্ষমতাসমূহক ধৰ্মীয় ভিত্তিত বা ধৰ্মীয় ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল বুলি কোৱা হৈছে। বৰঞ্চ বাবৰে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে বহুতো ৰায়জ আৰু ৰাণাজ ইছলামৰ আজ্ঞাবাহীও আছিল। আনহাতে আমি কনফেডাৰেশ্যনৰ গঠন লক্ষ্য কৰিলে বুজিব পাৰোঁ যে হুছেইন খান মেৱালী, মাহমুদ খান লোদী আদিৰ দৰে বহুতো মুছলমান মুখিয়ালো আছিল, যিসকলে বাবৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাণা সংঘৰ পক্ষত থিয় হৈছিল। মুস্তাকিয়ে হাছান খানক দোষাৰোপ কৰিছিল তেওঁ বাবৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ পেলাই ৰাণা সংঘৰ পক্ষত যোগ দিয়াৰ কাৰণে। প্ৰকৃততে বাবৰৰ কাৰণে ৰাণা সংঘ বা এই ৰাজপুত কনফেডাৰেশ্যনখনেই প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বান নাছিল। তেওঁৰ ওচৰত বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান আছিল আছিল আফগানসকল। সেইখিনি সময়ত চুলতান মুহম্মদেও নিজকে দিল্লীৰ শাসক বুলিও ঘোষণা কৰিছিল। গতিকে বাবৰে যেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ ৰাজপুতসকলৰ ৰাণা সংঘৰ আণ্ডাৰত যিটো মিত্ৰজোঁট আছিল সেইটোৰ লগত তেওঁ মোকাবিলাটো কৰিব লগা হৈছিল। লগতে বিশেষভাৱে মোকাবিলা কৰিব লগা হৈছিল আফগানসকলৰ লগত। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজপুতৰ ৰাণা সংঘৰ আণ্ডাৰত যিটো কনফেডাৰেশ্যন স্থাপন কৰা হৈছিল সেই ধাৰণাটো ধৰ্মীয় ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হোৱা নাছিল। ধৰ্মীয় ধাৰণাৰ কথাটো মিছা বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আমাৰ আহিছে মধ্য এছিয়া আৰু বাবৰ, চেণ্ট্ৰেল এছিয়া এণ্ড বাবৰ। 15শ শতিকাৰ শেষৰ ফালে তাইমুৰিদসকলে ক্ষমতা এই অঞ্চলত অৱনতি ঘটিছিল। আমি গম পাওঁ এই সময়ত উজবেকসকলে চেইবানী খানৰ অধীনত চেণ্ট্ৰেল এছিয়া, এই অঞ্চল মানে চেণ্ট্ৰেল এছিয়া, 15শ শতিকাৰ শেষৰ ফালে তাইমুৰিদসকলৰ চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত নিজৰ অৱনতি ঘটিছিল। সেই সময়ত উজবেকসকলে চৈবানী খানৰ ট্ৰেনজক্সেনিয়া আৰু খুৰাচানৰ এটা শক্তিশালী ফুটহল স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। চৈবানী খানৰ
উজবেকসকলে। এই একে সময়তে চাফাৱীসকলে ইৰাণৰ শ্বাহ ইছমাইলৰ নেতৃত্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ক্ষমতাশালী হৈ উঠিছিল। আনহাতে ৱেষ্টত অটোনাম টাৰ্কসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। চাইবানী খানে প্ৰায় সমগ্ৰ ট্ৰেঞ্জেকচনিয়া আৰু খোৰাছানৰ অধিকাৰ কৰি সাব্যস্ত কৰিছিল। যি কি নহওক, অৱশেষত ইৰাণৰ শ্বাহ ইছমাইলে চাইবানী খানক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে 1512 খ্ৰীষ্টাব্দত অটোনাম চুলতানে শ্বাহ ইছমাইলকো পৰাস্ত কৰিছিল আৰু পুনৰাই উজবেকসকলক সমগ্ৰ ট্ৰেঞ্জেকচনিয়াৰ মাষ্টাৰ হ'বলৈ অধিক বাট এৰি দিছিল। গতিকে আমি বুজি পালোঁ উজবেকসকল প্ৰথমতে আছিল, পিছত আহিছিলে চাইবানী খান, তাৰপিছত আহিছিলে শ্বাহ ইছমাইল, কিন্তু পুনৰ আকৌ 1512 খ্ৰীষ্টাব্দত আকৌ অটোনাম চুলতানক বা উজবেকসকলে আকৌ 1512 খ্ৰীষ্টাব্দ এইটো নহয়, অৱশেষত আকৌ চবকে হৰুৱাই প্ৰথমতে চাইবানী খানক, তাৰপিছত শ্বাহ ইছমাইলক, তাৰপিছত অটোনাম চুলতানবিলাকক পৰাস্ত কৰি আকৌ পুনৰ উজবেকসকলে ট্ৰেঞ্জেকচনিয়াৰ মাষ্টাৰ বা অধিকাৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। আমি জানো বাবৰে মাত্ৰ 12 বছৰ বয়সতে ট্ৰেঞ্জেকচনিয়াৰ এখন সৰু প্ৰদেশ ফাৰগানা 1497 তেওঁ সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল, যদিও এই সিংহাসন আৰোহণৰ পথো তেওঁৰ বাবে মসৃণ নাছিল। এই কথাও আমি জানিব পাৰোঁ। মংগল খান আৰু তাইমুৰিড প্ৰিন্স। বাবৰ আছিল চেঙ্গিজ খান আৰু তাইমুৰৰ বংশধৰ। মংগল খান আৰু তাইমুৰিড প্ৰিন্স বিশেষকৈ সমৰখণ্ডত বাবৰৰ আংকল তথা খুৰাক চুলতান আহমদ মিৰ্জাই ফাৰগানাৰ লগত নিজৰ স্বাৰ্থ জড়িত আছিল। তাৰোপৰি বাবৰে অসন্তুষ্ট অভিজাতসকলৰো মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিল। তাৰবাবে বাবৰে নিজৰ খুৰাক চুলতান আহমদ মিৰ্জা আৰু অসন্তুষ্ট অভিজাতসকলৰ লগত প্ৰতিৰোধ কৰি পেলাইহে তেওঁ ফাৰগানাৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰিব পাৰিছিল। এই সকলৰ বিপদৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই বাবৰে তেওঁৰ স্থিতি সবল কৰিবলৈ অহৰহ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। মধ্য এছিয়াত আৰু অৱশেষত সমৰখণ্ড হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিল দুবাৰকৈ। 1497 আৰু 1500 তেওঁ দুবাৰকৈ চেণ্ট্ৰেল এছিয়া আৰু সমৰখণ্ড হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু এই স্থিতি তেওঁ বহুদিনলৈ কণ্টিনিউ বা বজাই ৰাখিব পৰা নাছিল। খোৰাছানৰ ওপৰত চাইবানী খানৰ সফলতা লগে লগে 4টা গুৰুত্বপূৰ্ণ তাইমুৰিড কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত শেষৰটোৰ কেন্দ্ৰ দখল কৰাৰ পিছত মধ্য এছিয়াত বাবৰৰ ভাগ্য বন্ধ হৈ গৈছিল। চাইবানী খানে এই 4টা কেন্দ্ৰই দখল কৰিছিল, যাৰ ফলত বাবৰে মধ্য এছিয়াত নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ কথা বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কাবুলৰ পিনে তেওঁ দৃষ্টি দিব লগা হৈছিল। আৰু কিন্তু কাবুলত বাবৰৰ পক্ষে পৰিস্থিতি অতি অনুকূল আছিল। ইয়াৰ শাসক উলুগ বেগ মিৰ্জা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছিল 1501 আৰু 1504 খ্ৰীষ্টাব্দত বাবৰে কাবুল দখল কৰিছিল। তাৰ পিছতো কিন্তু বাবৰে মধ্য এছিয়াত তেওঁৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ আশা মষিমূৰ কৰি পেলোৱা নাছিল। তেওঁৰ সপোন আছিল মধ্য এছিয়া দখল কৰি শাসন কৰা, গতিকে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে এই সপোন বাদ দিব পৰা নাছিল। শ্বাহ ইছমাইল চাফাৱীৰ সহায়ত তেওঁ 1511ত সমৰখণ্ড নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যদিও 1512ত শ্বাহ ইছমাইলৰ পৰাজয় আৰু উজবেকসকলৰ পুনৰ উত্থানৰ ফলত বাবৰৰ হাতত কাবুলত নিজকে সুদৃঢ় কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাছিল। এই সময়ছোৱাত মধ্য এছিয়াৰ পৰিস্থিতিয়ে বাবৰক মধ্য এছিয়াত সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ আশা পৰিত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল আৰু ভাৰতৰ পিনে চকু দিবলৈ তেওঁক বাধ্য কৰাইছিল। আবুল ফজল এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুৰঞ্জীবিদ আছিল। আবুল ফজলে মন্তব্য কৰা মতে ভাৰতৰ চহকী সম্পদ আৰু আফগানিস্তানৰ সীমিত আয়ে বাবৰক ভাৰতলৈ আকৰ্ষিত কৰিছিল। চিকন্দৰ লোদীৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰতত এক অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, অসন্তুষ্টি, বিশৃংখলতা সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে বাবৰে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ভাৰতলৈ আহিবলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠিছিল। আনহাতে ৰাজপুত নেতা ৰাণা সংগ আৰু পাঞ্জাৱৰ গভৰ্ণৰ দৌলত খান লোদীয়ে ইব্ৰাহিম লোদীৰ বিৰুদ্ধে বাবৰক
আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ভাৰতলৈ। গতিকে এইটোৱে বাবৰে ইয়াতে এটা উপৰোক্ত এটা মানে ওপৰুৱা সুযোগ পাইছিল। তাৰ উপৰি আমি জানিব পাৰো যে চেংগিছ খান আৰু তাইমুৰসকলৰ এটা ভাৰতত এটা পুৰণি মানে বাবৰৰ আগতে তেওঁলোকে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। এইটো এটা ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিল বাবৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰি। 1519 বাবৰে প্ৰথম আহি ফিৰা দখল কৰিছিল। তাৰপিছত বাবৰে ইব্ৰাহিম লোদীক ৱেষ্ট পাঞ্জাবলৈ ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল, যিটো তেওঁৰ আংকেল উলগ বেগ মিৰ্জাৰ আছিল। এনেদৰে বাবৰৰ ভাৰতৰ ফালে দৃষ্টিগোচৰ কৰা বা আগ্ৰহী হোৱাটো এটা কাৰণ আছিল আৰু এটা সুযোগো পাইছিল, তেওঁ এইটো সুযোগো পাইছিল। গতিকে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল, কাৰণ তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ভাৰতত বহুতখিনি পলিটিকেলি বহুতখিনি চেঞ্জ এটা আমি পাইছিলোঁ। যিয়ে নহওক, ইয়াৰ পিছত আহিছিলে ভাৰতত মোগল শাসনৰ ভেটি, ফাউণ্ডেশ্যন অফ মোগল ৰুল ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতত মোগল শাসনৰ ভেটি স্থাপন। এতিয়া আমি জানো সকলোৱে নিশ্চয় জানো, আমি 1526 খ্ৰীষ্টাব্দত পানিপথৰ যুদ্ধৰ পিছত বাবৰে ভাৰতত মোগল শাসনৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল বুলি আমি গম পাওঁ। অৱশ্যে পানিপথৰ যুদ্ধৰ আগতেও বাবৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল 3-4বাৰকে। প্ৰথমতে তেওঁ হিন্দুস্তানৰ দুৱাৰমুখ ফিৰা দখল কৰিছিল 1519ত। তাৰপিছত চিয়ালকোট তেওঁ 1520ত দখল কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ লাহোৰ দখল কৰিছিল 1524ত। আৰু ইয়াৰ পিছত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁৰ যিখন সংঘৰ্ষ বা যুদ্ধ আছিল, এইখন আছিলে ভাৰতৰ সেই সময়ৰ চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীৰ লগত যিখন যুদ্ধ হৈছিল, পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ 1526 খ্ৰীষ্টাব্দৰ এপ্ৰিল মাহত। এইখন আছিলে ভাৰতত মোগল শাসনৰ ভেটি স্থাপনৰ মূল কথা। এই যুদ্ধ অৱশ্যে এই পানিপথৰ যুদ্ধখন মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ কাৰণেহে হৈছিল বুলি আমি জানিবলৈ পাৰোঁ। এই যুদ্ধত বাবৰৰ যুদ্ধকলাৰ দক্ষতা ভালদৰে প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁৰ সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট কম আছিল, যদিও তেওঁ ইব্ৰাহিম লোদীৰ তুলনাত, কিন্তু বাবৰৰ ৰণকৌশল আৰু যুদ্ধ পৰিচালনা অতি বেছি দক্ষতাপূৰ্ণ আছিল, যাৰ ফলত বহুতো সৈন্যবাহিনী লৈও চুলতান ইব্ৰাহিম লোদীয়ে বাবৰক ভেটিবলৈ পৰা নাছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাবৰে অতনাম এটা যুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া আছে ৰুমি বুলি, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে কিছুমান ষ্টাইল আছিলে, এইটো ষ্টাইল আমি অলৰেডি গম পাওঁ। বাবৰে যেতিয়া পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কৰিছিল, তেতিয়া বাবৰে তেওঁৰ যিটো মানে সৈন্য পৰিচালনা বা সৈন্যৰ যিটো সংগঠন, সেইটো আছিলে ৰুমি বুলি কৈছিলো যিটো বস্তু, সেইটো অতনাম পদ্ধতি এটা। লগতে আছিল তেওঁ অতনাম পদ্ধতিটো এনেকুৱা এটা আছিল, ৰুমি পদ্ধতি এনেকুৱা এটা আছিল, বাবৰে তেওঁৰ সোঁফালে কিছুমান খাল খান্দি ৰাখিছিল। তেওঁ সৈন্যবাহিনীৰ সোঁফালে তেওঁ টেংক বনাইছিল। যিটো তেওঁৰ বাওঁফালে আছিল গছ-গছনি কাটি সৰু সৰু খাল খান্দি পেলাই তেওঁ ৰাস্তা বন্ধ কৰিছিল। আৰু সন্মুখৰ ফালে তেওঁ কামান বন্দুক বাৰুদ থকা সৈন্যবাহিনী তেওঁ ৰাখিছিল। এনেকুৱা সৈন্যবাহিনীৰ ফলত এইটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ষ্টাইল আছিল সৈন্য পৰিচালনা, সেইটো অতি স্পেচিয়েল আছিল, যাৰ ফলত কেইঘণ্টামানৰ যুদ্ধৰ ফলতে ইব্ৰাহিম লোদীক পৰাস্ত কৰি ভাৰতত তেওঁ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি স্থাপন কৰিব পাৰিছিল। আফগানসকলে সোঁফালে ফ্লেংক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বাবৰেও আব্দুল আজিজৰ অধীনত তেওঁৰ সংৰক্ষিত বাহিনীক স্থানান্তৰিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। সংখ্যাত অধিক আফগানসকলে আগবাঢ়িব আৰু হুকিব পৰা নাছিল। বাবৰৰ যিটো সৈন্য সংগঠন বা পৰিচালনা, তাৰ ফলত তেওঁলোকক দুয়ো ফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ ফলত আফগান সৈন্যবাহিনীৰ মাজত বিভ্ৰান্তি আৰু বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। বাবৰে এই পৰিস্থিতিৰ সুবিধা লৈ তেওঁৰ সোঁফাল আৰু বাওঁফালে থকা সৈন্যবাহিনীৰে একেলগে আফগানসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল।
আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ মাজত যিটো সমাজত আছিলে সত্যৰ সন্মুখৰ ফালে আছিলে তাৰ পৰা মুকলিভাৱে গুলীয়াগুলি আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ ফলত আফগান সৈন্যসকল সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ পৰিছিল। বাবৰে কৰা ৰিপৰ্ট মতে আফগান হতাহতৰ সংখ্যা প্ৰায় 20,000 আছিল ইব্ৰাহিম লোদীকে লৈ পেলাই। এই যুদ্ধত বাবৰৰ আৰ্টিলাৰী তথা অস্ত্ৰ অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল। বাবৰৰ ৰণকৌশল মাউণ্টেড আৰ্চাৰসকল পাৰ্গত ধনুধাৰীসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিছিল, যিটো সত্য বাবৰে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছিল। যদিও প্ৰথমখন পানীপথৰ যুদ্ধই ভাৰতবৰ্ষত ফৰ্মেলি মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, কিন্তু মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ বাবৰে আৰু কেইবাখনো যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে এই যুঁজৰ স্থায়িত্ব বজাই ৰাখিবলৈ মেৱাৰ ৰাণা আৰু দিল্লীৰ আশে-পাশে থকা মুখিয়াল আফগানসকলক অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটো তেওঁৰ বাবে সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰে নিজৰ সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলৰ পৰাই বাবৰে সমানে সমস্যা পাইছিল। এতিয়া আমি আহিম বাবৰ আৰু ৰাজপুত ৰাজ্যসমূহ। বাবৰে ৰাজপুত ৰাজ্যসমূহ কেনেকৈ মেনেজ কৰিছিল বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে মেৱাৰৰ ৰাণা সংঘৰ এগৰাকী অতি ক্ষমতাশালী তথা শক্তিশালী শাসক আছিল। বাবৰে তেওঁৰ স্মৃতিগ্ৰন্থত ৰাণা সংঘক দোষাৰোপ কৰিছিল যে ৰাণা সংঘই তেওঁক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিছিল, ইব্ৰাহিম লোদীৰ বিৰুদ্ধে দিয়া তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিছিল। পানীপথৰ যুদ্ধত ৰাণা আৰু বাবৰে কোনে কাৰ সহায় বিচাৰিছিল সেইটো বিতৰ্কক বাদ দি এই কথাটো ক'ব পাৰি যে ইব্ৰাহিম লোদীৰ বিৰুদ্ধে ৰাণা আৰু বাবৰৰ মাজত কিছু বুজাবুজি আছিল, যদিও পিছত ৰাণাই এই কথাৰ লৰচৰ কৰিছিল, কিয়নো ৰাণাই আশা কৰিছিল যে বাবৰে ইব্ৰাহিম লোদীক পৰাস্ত কৰি কাবুললৈ উভতি যাব আৰু সমগ্ৰ হিন্দুস্তান নহলেও ৰাজপুতনাৰ ওপৰত ৰাণাৰ নিজৰ কৰ্তৃত্ব স্থায়ীভাৱে ৰাখিব পাৰিব, অধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব। অৱশ্যে বাবৰৰ ভাৰতত স্থায়ীভাৱে থকাৰ সিদ্ধান্ত ৰাণাৰ যিটো প্লেনিং আছিল, তেওঁৰ ধাৰণা আছিল, তেওঁৰ ভাৱ আছিল, সেইটো খেলি মেলি লগাই দিছিল, যাৰ ফলত তেওঁ বাবৰক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিল। এতিয়া তেওঁ বাবৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। বাবৰে এই কথাও ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছিল যে ভাৰতত তেওঁৰ মোগলসকলৰ নিজৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰিব অসম্ভৱ যদি ৰাণাক তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে বা পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে। পুনৰাই ইয়াৰ পিছত সেইকাৰণে বাবৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাণাই পুনৰাই আকৌ আফগান সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলকো লগত লৈছিল, হিন্দুসকলকো লৈ পেলাই এখন নতুনকৈ কনফেডাৰেশ্যন বা জোট গঠন কৰিবলৈ সফল হৈছিল। হাছান খান মেৱাতি ইয়াত যোগদান কৰাই নহয়, তেওঁ ৰাণাৰ লগত যোগদান কৰাই নহয়, এই যিখন মিত্ৰজোঁট গঠন কৰিছিল তাতে তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। এইবাৰ হাছান খান অফ বাৰী আৰু হুছেইন খান গুৰগুণ্ডাইও ৰাণাৰ লগত যোগ দিছিল বাবৰৰ বিৰুদ্ধে। এইদৰে হুছেইন খান নোহাই ৰাপ্ৰী দখল কৰিছিল, ৰুস্তম খানে ৱালিৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিছিল, আনহাতে কুতুব খানে চান্দুৱাৰ দখল কৰিছিল। ইষ্টাৰ্ণ আফগানসকলৰ হেঁচা ইমানেই বেছি আছিল যে চুলতান মাহমুদ দুবাইয়ে কনৌজ এৰি গৈ বাবৰৰ লগত যোগ দিছিল। ইয়াৰ লগতে বাবৰৰ কমাণ্ডাৰ আব্দুল আজিজ আৰু মুহিব আলীয়ে বেয়ানৰ পৰাজয় মূৰ পাতি ল'ব লগা হৈছিল এনেকুৱা সময়ত। আৰু ৰাজপুত সেনাৰ বীৰত্বৰ প্ৰশংসাই বাবৰৰ সৈন্যক এইখিনি সময়ত মনোবলহীন কৰি তুলিছিল। ফৰিস্তা আৰু বাদাউনী দুজন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুৰঞ্জীবিদ আছিল আগৰ সময়ত। তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছে যে এই পৰাজয়ৰ এই যে মিত্ৰজোঁটৰ লগত হোৱা সংঘৰ্ষৰ পৰাজয়ৰ ফলত মোগলসকলৰ সৈন্যসকলৰ মনোবলহীন হৈ পৰিছিল আৰু বহুতো তেওঁলোকৰ যুদ্ধৰ জড়িত বহুতো লোকে বাবৰক পাঞ্জাৱলৈ আঁতৰি গৈ থাকিব দিছিল আৰু তাৰ পৰা পলিটিকেল কণ্ডিশ্যন ভাৰতৰ কেনেকুৱা হয় তাৰ ওপৰত তেওঁক চকু কৰি থাকিব দিছিল। অৱশ্যে বাবৰ নামত এই বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু এইটো কথা আমি জানিব পাৰোঁ যে এই ৰাজপুতসকলৰ মিত্ৰজোঁটৰ হাতত পৰা
বাবৰৰ মংগলসকল সৈন্যসকলৰ পৰাজয় তেওঁলোকৰ মনোবলন কৰি তুলিছিল আৰু এই মনোবল ঘূৰাই আনিবলৈ বাবৰে ধৰ্মীয় ধাৰণাৰ চেণ্টিমেণ্ট কিছুমান দি তেওঁলোকৰ নিজৰ সৈন্য বাহিনীৰ আগত অগ্নিময় বক্তৃতা দিছিল আৰু তাৰ তেনেদৰে বাবৰে তেওঁৰ সৈন্য বাহিনীক পুনৰ ৰাজপুতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আমি দেখিব পাৰোঁ খনুৱাৰ যুদ্ধ। ৰাজপুতসকলৰ বিৰুদ্ধে বাবৰে যিখন ফাইনেল যুদ্ধ কৰিছিল সেই যুদ্ধখন আছিলে খনুৱাৰ যুদ্ধ 1527ত। আৰু গতিকে বাবৰে প্ৰথমতে এতিয়া পুনৰাই ৰাজপুতসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ চিক্ৰীৰ ওচৰৰ এখন সৰু গাঁও খানুৱাত নিজৰ স্থিতি সবল কৰি ৰাখি সৈন্যবাহিনী ফৰ্টিফাই কৰিছিল আৰু এইবাৰো তেওঁ ৰুমি নামৰ অট'নাম পদ্ধতিটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল। অট'মান পদ্ধতিটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত মধ্য এছিয়াৰ যিটো অট'নাম তুৰ্কসকলৰ যিটো ৰুমি নামৰ যুদ্ধ নীতি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তুল খুমা, ইয়াক ৰুমি নকৈ পেলাই তুল খুমা বুলিও কোৱা হৈছিল। পানীপথৰ যুদ্ধত তেওঁ ইয়াক অলৰেডি প্ৰয়োগ কৰি সুবিধা পাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ খানুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁ খানুৱাৰ যুদ্ধতো তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল। প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা কথা দিছে যে বাবৰে প্ৰথমতে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শত্ৰুপক্ষৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিল, তেওঁলোকৰ সৈন্য সংখ্যা, তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিল, এইবিলাকৰ ভুল হৈছিল আৰু লগতে তেওঁ সৈন্য সংখ্যা 3টা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল। তেওঁৰ ৰাইট চাইডত মানে যিখন ঠাইত যুদ্ধ হ'ব খানুৱাখন আছিল বা পানীপথত যুদ্ধ হওঁতে পানীপথখন আছিল। লেফ্ট চাইডত আছিল প্ৰকাণ্ড খাল দি দিছিলে তেওঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটি পেলাই সেই ৰাস্তাবোৰ বন্ধ কৰি দিছিল আৰু সমাজত তেওঁ প্ৰতিৰক্ষা সুৰক্ষিত কৰি লৈছিল। কামানসহ নিজৰ গোলান্দাজ বন্দুক বাৰুদ থকা যিটো বাহিনী আছিল তেওঁ সেইটো সমাজত ৰাখিছিল। লগতে যুদ্ধৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত লৌহ গাড়ী ৱাগনাৰ বুলি তেওঁ গাড়ী মানে লোহাৰে বনোৱা গাড়ী বা লোহাৰ শিকলিৰে কানেক্ট কৰা কিছুমান তেওঁ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যুদ্ধ আৰম্ভ হওঁতে বাবৰৰ কৌশলত ৰাজপুত সৈন্যই দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত পানীপথৰ যুদ্ধৰ নিচিনাকৈ উস্তাদ আলী আৰু মুস্তাফাই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল বাবৰৰ ফালৰ পৰা সেনাপতি হিচাপে। এই খানুৱাৰ যুদ্ধত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পানীপথৰ যুদ্ধৰ নিচিনা খানুৱাৰ যুদ্ধও 1527 হৈছিল। অন্যতম আছিল ভাৰতৰ ইতিহাসত, কিয়নো ইয়াৰ গুৰুত্ব পানীপথৰ যুদ্ধৰ সমানেই আছিল ভাৰতৰ বাবেও বাবৰৰ বাবেও। পানীপথৰ যুদ্ধৰ ফলত বাবৰে দিল্লী সিংহাসন দখল কৰিবলৈ পাৰিছিল সঁচা, কিন্তু খানুৱাৰ যুদ্ধত তেওঁ এই সময়ৰ ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নেতা ৰাজপুতসকলক ধ্বংস কৰি মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰসাৰ সহজসাধ্য কৰি তুলিছিল। এতিয়া ইয়াৰ খানুৱাৰ যুদ্ধৰ পিছত বাবৰৰ শক্তিৰ ভাৰকেন্দ্ৰ মধ্য এছিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত যেতিয়ালৈ ৰাণা সংঘৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ, ৰাণা সংঘই যুদ্ধত আহত হৈ তেওঁক মানে অম্বৰৰ ওচৰত বাচোৱালৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল। আন সহযোগীসকলৰ ভিতৰত মাহমুদ খান লোদীয়ে পলায়ন কৰিছিল, কিন্তু হাছান খান নেৱালীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ৰাজপুতসকলৰ অতি ডাঙৰ ক্ষতি হৈছিল। ইয়াৰ ফলত তাৰোপৰি তাত এনেকুৱা এটা মিত্ৰজোঁট নাছিল য'ত সেনাপতিজনৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল। গতিকে এইখিনি কথা আমি গম পালোঁ। নেক্সট আমি বাবৰ আৰু আফগান মুখিয়ালসকলৰ লগত যিখন যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধখন হৈছিল ঘাগ্ৰাত আৰু এই ঘাগ্ৰা হৈছিলে 1529ত আৰু ঘাগ্ৰাৰ যুদ্ধত আফগানসকলক পৰাজিত কৰি বাবৰে নিজৰ সিংহাসন সংকট মুক্ত কৰি তুলিছিল আৰু তেনেদৰে
সংকটমুক্ত কৰি তোলাৰ পিছত বাবৰে কিন্তু বেছি দিনলৈ এই ৰাজ্য তেওঁ নিজে স্থাপন কৰা মোগল ৰাজ্যখন তেওঁ বেছি দিনলৈ শাসন কৰিবলৈ নাপালে। 1529 খ্ৰীষ্টাব্দৰে ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এনেদৰে বাবৰে তেওঁৰ স্থাপন কৰি যোৱা ৰাজ্যখন তেওঁৰ পিছৰ উত্তৰাধিকাৰীসকললৈ এৰি থৈ গৈছিল সুদৃঢ় কৰি ৰাখিবলৈ। গতিকে আমি আজি এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিলো আৰু আজি এইখিনি আলোচনা কৰি ইয়াতে মই আজি চেপ্টাৰটো সমাপ্ত কৰিলো।